may we all rise and be one in mind, body and spirit as we praise and thank Almighty God for all His grace and blessings through a doxology. Prayer song by our department choir. Kindly remain standing for the Namaskar verses followed by a college song. Nothing can be more reassuring and heartwarming than affectionate words of welcome. To formally welcome us, let us lend our ears to Mrs. Janet. Bring all life and all day.
appreciated. Dancing is surely the most basic element of all forms of expression. Nothing can be effectively give a word form to inner experience. Now I welcome S. Alangamai to perform a welcome dance.
department to kindly present this event. Good morning, everyone. First and foremost, I thank God Almighty for this wonderful morning occasion. It gives me great pleasure to welcome Dr. Kameshwari, Head Department of MCA. We welcome you, ma'am. I welcome our beloved HOD, Dr. Stature, sir, who is a great source of support. I welcome you, sir. It gives me great pleasure to welcome our chief guest, Mrs. R.B. Christina Bernardes, Associate Consultant and Technical Program Manager, and also former employee of TCS. We welcome you, ma'am. I also welcome our staff members, Dr. Kirwin ma'am, Mrs. V. Bhuvneshwari ma'am, Mr. C. Satish Kumar sir, and all the students to this resourceful event. Welcome one and all. Thank you. Now I request our beloved HOD sir to present our chief guest with the memento as an expression of his gratitude. Now our HOD sir will present a memento to Dr. Kameshwari, Head Department of MCA. I request Rubana to present a memento to our beloved HOD, Dr. Stature, sir. To facilitate the gathering, let me invite Dr. Dean, Dean, Student and Staff Welfare Association, Bishop College. He is the Associate Professor and Head, Department of Computer Science in Bishop College. He is also the Coordinator for Computer Applications, Computer Science and IT Departments. He is an ardent researcher in Computer Science. It is my honor to call upon our dear Professor as well as the Father of the Department, Dr. Dean, Student and Staff Welfare. Good morning, everybody. I'm very happy to take part in this very special event of having a workshop exclusively for young entrepreneurs and business people who are going to business or enterprise in future. It is my precious duty to welcome our chief guest today, Mrs. Abigail Christina Fernandez, who is not new to our campus, who has done her PhD program, especially in CAPD, as well as young people. And she is a plan to do PhD also very soon. Now she is very busy in involving herself and giving the service in various possible ways, pertaining to the topic business analytics. I was happy to know that she was involved herself in
preparing the curriculum of our commerce department or college by introducing the upcoming technology, big data analytics and the business analytics. As we were planning to have this workshop today, we thought of inviting her because she is the right person to take up this assignment. So because of everybody who are gathered here, I would like to once again welcome her on your behalf. Thank you, Abhinav, for spending your time with us. We are happy to have you in our midst, and we are also eagerly waiting for the talk of our lecture. I would like to welcome Dr. Thomas, who is also one among our department, who is heading the education department. In the absence of our principal, we were searching for the right person to fill the gap. So we were thinking about the right person. All of a sudden, we were decided to invite who is with us right now. She wanted to be in the audience side, but she got the chance to be seated in her stage. Very happy to have her in our midst. Thank you, madam, for coming over here. And I'm very excited to be the person for giving the presentation also. I'm very happy to have you. I want to congratulate the faculty members, especially Dr. Duval, and other faculty members. Professor V. Bhuvaneswar is here, and Anita Raman is here. Dr. Stature is here, and we were expecting more people to come to the hall. Doesn't accept or cannot accommodate more people here, so we have to restrict the crowd. Yeah. But this topic is very interesting, and the moment we entered into the hall, I was able to see only the empty stage. We were thrilled when we sit. But then the first row was arranged for us. Later we came to know that the stage is not for us. The stage is for you. So the first row was thinking about an excellent dance performed by Sarada Kamai. Yeah, you're from second year. Second year, please. I thought I was first year. Okay. Second year student. Probably next year I might get the chance to have a marathon with you. Dear students, I am happy to have all the second years of first year, third years. First years are not here due to the accommodation here. Okay. That's the matter. The dance performance was excellent, and as I was singers watching several lessons I learned from her. Now we use to see the lessons. That was a very innovative. I was able to see break dance, but dance was interrupted due to the horrible cut. She didn't give up. She was standing here only, waiting for her. So, however, yes, this is a specific example for all of you. Once you start into business, don't give up. You may have any obstacles or hindrances, don't stop. Finish the race till the end. You may come across any negative things, but don't stop. You must finish the race, as I told you earlier. She finished the dance with a round of applause also. Round of applause. Yes, students, this is the lesson we learned today. The morning I was talking to our students. Students were really arranging this program, this event. But then I was telling one point. Hard work, smart work. People are here, those are the students. People are
need to work very hard, but there are very few people who are doing smart work. But business analytics, I guess, involves both hard work and smart work. One should complement the other one. We should have both the blend of hard work and smart work. And we are getting ready to prepare for this speech. Although going through the dictionary, various terms and terminologies, the moment I was in front of she should have this event. She entered into the room and she said, "Sir, I'm disturbing your sound disturbance. I learned more from her also. We will discuss more points about what we are going to do today. Business involves determination. Enterprise business involves that involves determination. Or objective. What objective? Already you don't know objective, don't give up. Run till the end. Okay, that's objective. You have to set a goal and run towards the goal. My slogan, I want to compete in that. Let us run together and win together. God bless you. Thank you. Thank you, sir. It is a moment of great privilege and honor for me to extend a hearty welcome to our Honorable Dr. Head of Department, Masters of Computer Applications. She has been teaching for the last 10 years in the college. She is a resourceful person and has attended. She is a resourceful person and has attended more than 50 seminars and conferences. She has worked on more than 50 research papers. She has published a book, Smart Connected Digital Products and IoT Platform with the Digital Within. She is an international advisory member of International Medical, Pharmaceutical and Health Sciences in Singapore during 2019. She is a national advisory member of TechResearchNet.com during 2019 till date. Let us now welcome our Honorable Dr. Ramaya Selvi ma'am to please come on stage and say a few words. Introduction. So first of all, I would like to express my joyness with you all. தமிழில் வாழ்ந்து நான் சொல்லுவேன், திருநெல்வேலியில படத்துக்கு இருந்தவங்களுக்கு தெலுங்குல தானே கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so அது மாதிரி and I was sitting in my child and we were working together for some important works regarding MCA. And suddenly I got a call from my dearmost student sister, Mrs. Dr. Kirti Madam. Madam, will you please come to Dr. Devi's room? And I immediately understood that one of my other students was sitting over there. That is Mr. Sabiyani, Christina Fernandez. So both of them are my students. Really, I am very much privileged and proud to have both of them in this stage today. Okay, so I was taking having classes for today in MCA course, and but I didn't have that privilege to teach in MCA for a year. But Easter God gave me a chance to teach her in the computer science. And also I am delighted for Abigail and Yula. See, God has a plan, as I already pointed out, and we never we get frustrated and whenever we are getting tightness, then immediately we go to meet our Dr. Devi and for a long time all together we are sitting and sharing the God's message and learning for the betterment of our computer science students and all. So here is God's plan. As I pointed out by Dr. Kirti, it is God's plan. Okay, all of you have come here to attend the business analytics, and as told, Mr. Saligay is one of the best alumni of our
business with the college in CA department, and she is the active member in many studies, and she has written, of course, published many chapters in books, and she was working in TCS and some other companies in abroad also. So really we have a wonderful time to learn this business analytics. And also she has some experience in setting up the syllabus for business analytics in commerce department. So you don't need to worry, really we are going to have a full stop today in business analytics. So God gave me this chance, and of course students are all from BSc Computer Science second and third years. Definitely most of you have got your jobs right now. We are anticipating by attending college campus would have studied. But my humble advice is to go for PG courses also. When you work in company and you find some time to do some PG courses, sometimes the company may have that interest to make other employees to study further. So if not, you try yourself, because to get a bright future, sometimes with the basic qualification BSc will not make you as a leader, team leader, or higher position management sometimes, So by the time your friends or your juniors have completed these courses, and they will become the leader or not. So when the time always are getting a job, during your work time you have to find how to do this PG course in your life. And it is very much useful for adults also, because நீங்களும் படிச்சுட்டு பொறுமையோடு எல்லா பிள்ளைங்களும் என்சிஏ படிச்சிருப்பாங்க. அப்போ you will find very difficulties, right? So it is better to go for PG courses. Of course, but நீங்க கிடைச்ச வேலையை விடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. But and today plenty of jobs are opening. So day to day you see the newspapers or Google. Every day a number of jobs, okay, or the only thing you have to find out and apply. And of course you have very good syllabus, like you have Python, machine learning, and many updated syllabus. Okay, so that will be very much useful for you to get into this industry gap. So every now and then the gap of the people to fill the gap between you and the industry. Okay, to teach how the industry is taking up. Okay, so she is going to share all her experience in machine learning and business analytics. So we have very good syllabus and very good professors to organize such things. Like it's not like overnight you cannot have a meeting like this. So this is to conduct this meeting. You have staff members and sir and the secretaries and organizers of this association. So they have worked. Okay, so I really appreciate their hard work and their efficient work to complete or to conduct this workshop in a very grand manner. So I wholeheartedly appreciate all the efforts done to complete this task. So once again, I would like to take this opportunity to thank our Dr. Dr. Satyashivan sir, and my dear student sister, Kirti madam, and my dear friend, and all the other secretaries, treasurers, and presidents of the committee, and all of my dear beloved staff members. Like when I say, when I expected Mr. Dr. Cynthia to come here immediately, and she came immediately. So within a second, I was able to, I could see Cynthia's face, and Madam Bhuvneshwari is there. So I look at the most of them are invited, but invited you, okay, I don't know chance to put that. So you should make use of this opportunity. So I thank you each and every one of you. May God bless you. Have a wonderful day. Thanks. Thank you, ma'am. Mr. Pavili Krishna Parant, Associate Consultant and Technical Program Manager, also a former employee of TVS, a program of great knowledge, power, strength and wisdom. She has more than
experience and 2 years of experience in UAE in co-intelligence in the system modeling of enterprise resource planning with acceleration towards data-driven governance, complete agile methodology and DO implementation and maintenance. She is currently bent on research in big data analytics, blockchain technology, cloud computing and artificial intelligence driven digital hysteria, aiding the digital and business transformation. She is the author of 2 books, that is, Blockchain and Bias Data in Machine Learning and 4 journal papers in data mining and blockchain. She is also certified and has broad training in the following aspects: SAFE 5 Agilist, Project Management Professional, Professional Scrum Master, Information Technology Infrastructure Library, Machine Learning, Data Science, Deep Learning with Python, and also a lot of other aspects. Now I am now invite our respected speakers, Mr. Abhijit Krishna Fernandez ma'am, to deliver a talk on employment skills using business analytics intelligence. A very pleasant morning to one and all gathered here. Actually, I planned this session today to be a little bit of more interactive and informal kind of session because more interaction you will learn better. So initially I would like to take this opportunity to thank the Almighty for having blessed all of us to be a part of this learning session and praise be to God for that. Initially I would like to thank our HOD sir, Dr. J.J.S., Dr. Selina for all your kind words of appreciation on me and my achievements, and Dr. Trikamana for having invited me for this session on business analytics and intelligence. Am I audible, guys? I assure you that I will not let you get bored or sleep. We try to change the topic and make it more interesting. So as the introduction goes to me, I have 30 years of experience in the IT field. I am an alumni of this college. Now I am computer science block, now the first batch. Now I see a particular in college. But later on, then that building got built, we were the first batch to shift there. So 2002 I passed out. And then in 2003 I got an opportunity to work for a company, shipping logistics company. From there I was given an opportunity to go abroad to UAE, Dubai, and I went for the implementation of a logistics solution. So that's where my career actually started off. It was quite an interesting journey. Then later on in 2007, I got married. And after that, I continued to work with another company called VLI. It was partly virtual kind of working. And then since I was in the family way, I had to take a break for my career. And the other reason to that is that because I have a special child. My first son is a special kid and he's diagnosed with autism, so I had to take a break in my career. It was 2015 to just put him on the special stream. So at the break, it was like about 5 years. So I got an idea from George sir. He was also one of our lecturers and when he was in university, so he guided me to, I was actually very interested to do my PhD. So he said, go join him. So after 16 long years, I came back to college as a student and I was like a grandmother of the class. Even George sir knew that very day when we actually started first year of MBA. Sir was also like, oh my god, so many years and you still want to study. So that's what was the journey. But I was very interested actually. It's only the passion that actually drives you to different zones of life and experience.
So உங்களுக்கு அந்த urge, the passion இருந்துச்சுன்னா நீங்க நினைக்கிறதுக்கு மேல சாதிக்கலாம். But provided you have the invest hard work and the persistence and the consistency has to be in you to take you that far. So that is most important and that is what matters. So I finished as the topper of the batch. I came out with outstanding grade, O-grade for MPhil, and the students who were together with me, they supported me a lot, and they were also part of my inspiration journey. So then we started a company called Macro, and we did a little project in teaching. It's still going on, but then I got a chance at DCS as a technical program manager, and now I'm actually currently looking for another placement. So I got an opportunity to work as a VP in business process transformation in a company called Hyderabad as well. So I'm just planning for it. So this is a short introduction of myself. I'm just telling you this to get you motivated. So even if you have a break in your career, try to make it big. Don't think that you're aged. I am 43 now, but still I have not given up the ghost. I'm actually making my very best move and very best effort to do whatever I can do to the best, despite the fact that I have family commitments and whatever. உங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க அப்பா அம்மா சப்போர்ட்டிவா இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம். Your family background may be different, but that doesn't matter. The things that matter most is how much you are going to put from your side and make it big. So on this note, I think we can get started with the second session. It is a very, very interesting topic. Business analytics and intelligence. So I did my specialization in big data analytics, and again I did my research in blockchain. So that's when the journey actually started for me in business analytics, and I got a chance to teach MCOM students during the pandemic season as a guest lecturer virtually on the paper of business analytics and intelligence. And later on, I was part of training that curriculum for the BCom students. That's a new course in BCom BEI. So I contributed to part of that as well. So as you can see, the imperative stature of business analytics and intelligence. The imperative meaning the importance of the very crux, the very essence of how business analytics and intelligence is all about. I actually went through your syllabus and I came to know that there is a very short and crisp description of what analytics is, why are you studying this. They have directly gone to the theoretical part of implementing the descriptive related and all that stuff. I think it's 30 years I've been here. Yeah? Yeah. Oh, both of them have papers. That is the 30 years and that is the second year, so I can't better your question. Second, you're on. What is the first side? If you are a GD card, you are a okay. Anyways. Okay, can you go to the next slide? So I would like to start with this very introduction on a quote that I have written. Knowledge is having the right answer, and intelligence is asking the right question at the right place at the right time, at the right audience. So I'm sure I'm going to share my knowledge with you, and it's definitely the right place and time. And if you take this or see this opportunity to learn as much detail as you want from me, you can, and it is at your reach. So make the best use of it. So the agenda for today will be, we are blindfolded and we are directly dumped into what is business analytics and intelligence. I just want to fill that gap and make you understand like that's a myth, right? Like that's not solved at all as such. So that very answer is what I want to take. It's like more of a storytelling kind of an agenda. So data is a business, that is the very first thing. I will speak about data and why it is so important. And then I will move to the evolution of the analytics from those days until now. And then come to what is business analytics and intelligence. And the different domains in which business analytics is applied.
Finally, I will give you two real case scenarios of like how the one topics I will give you for the post presentation. I will just give you two topics. If we have time, we can discuss that as well. Yeah. Yeah. So to get started with the data, what is data? Anybody? Just a simple term. Any one person can voice it out. Okay, fine. Anything else? Okay. Good to get started, no problem. So data is nothing but information, and you deal with information only if it's going to give you the relevant information that you are actually seeking for. And that is the actual backup for the analytic syndrome in which we are going to study in the video course. Okay, so data has been involved into this mic. Can I go? This is better. Okay, so data has been changing, evolving, and transforming. What the meaning of that is, it has the phases of how data has been felicitated or manifested itself has been changing from ages ago to now. Initially, it was just textual data written in books, data. Then it was all computerized and computerized, and it was a regular database that was maintaining data. Then it moved on to the zone of going into pictures, audios, videos, blogs, multimedia, analytics, whatever you call it. So there are different phases of transfer classes of data. So data has been changing, evolving, and transforming, and doesn't have any sense of stopping. And along with that change, the scope and the scale of data are increasing. So data earlier was a burden to maintain actually, but now after the innovation of the data analytics, they are starting to explore the scope and the scalability of utility of data in due course. And that gives us the importance of the insight that is manifested in the raw data, and from which we could get utmost information, and that information will never dry out as long as you manifest your ideas about it. Next one. Picture. So data, I think the picture should have loaded. Okay. Okay. So when we talk about data, again, it started with just 3 Ds of data. Now it has moved on to the next step. It has moved on to the 7 Ds, the characteristics of data. There is volume of data, the intense volume of data. It was only KB, MB, GB, TB. Now it has become theta, exa, zeta, yoto, and it goes on. So the extraneous volume of data, the variety of data, as I told you, the different forms, the variability of data, the different zones of data, the velocity at which the data has been produced, the ways of visualizing the data, the accuracy, the veracity. The accuracy matters most importantly because that is what is going to give you ideas for analytics. And the final value that you actually gain from data. So these are the 7 B's of data which one should know in the context of data analytics. So in this line, as I told you, data just started out with just ordinary textual data, and we have a structured database. But then it further got simplified into unstructured, semi-structured, quasi-structured. And when we're talking, you guys, so semi-structured, unstructured, quasi-structured, and so on. So unstructured, give you examples like text documents, PDFs, quasi-structured with click stream. When you go to a website and you click, so each click that you made is being accounted, and that is referred to as click stream data. That also gives an idea on marketing analytics and web analytics, and it is being inculcated for certain decision making in businesses. Again, semi-structured data in the form of XML and spreadsheets. XML and also SSL. Next one.
So again, there are different sources of data that we have taken into account, and it could be data from the very base. Now our college has its own primary data, internal data, and we have secondary data, which is data of historical information. And then that secondary data again could be either from the internally from the college, or could be from external firms that actually assist us in giving certain knowledge repositories. And the primary data would be either you get it from the observational data that you record, or you have kind of a surveys or questionnaire that you have and so on. So these are the different sources of data. Next one. So the history of database is actually missing. I don't know why the pictures are not good. Maybe you can write them here. At last you guys got a break. You want a break? Okay, shall I continue, guys? So the history of database, that was nothing but how data was, the database, how it was, like as a structured database, DBMS, yeah, Oracle and SQL Server and all that stuff we had. Then data later, because of the different structures, as I said, COSEC was the semi-structured and unstructured data, they moved on to the other database, which is now trending is NoSQL. And we have different types of those kind of databases like MongoDB, CouchDB, Cassandra, and all that stuff. PDF is not opening. Okay, no problem. So that is the history of the database of where it started from the traditional Excel file to Oracle, SQL, and then finally we have NoSQL, which is in the form of those databases I told you. Can anybody tell me any company in modern times what database they are actually using? What are the very famous one that we have in account with FB? What database they use? Anybody? It is Neo4j. Okay? Next slide. So this wisdom pyramid, as it says, this is actually visualized as a form of a pyramid or a triangle, but if the same thing was mapped linearly, you will get a different value as a data value chain. So the data that you have at hand is a discovery that you will invest, the data that you collect from the different repositories. And with that data, you will actually pre-process it to get information. And later, you will exploit the data, torture the data, and try to get maximum outputs to what the data actually is trying to communicate with you, and you get knowledge, and you will be able to share that knowledge and how I am doing now. This dissemination of knowledge. You get a wisdom. So this is how the data that you have as a raw data actually gets transformed to wisdom. So data discovery, data processing, data exploitation, and finally data dissemination. Next one. So the data that we have at hand is very, very precious, and every organization knows about it, and therefore it has to have a stipulated architecture, it has to be modeled appropriately, and stored in a related database. Either you have it in-house, premise, or you have it on cloud, and you have the applied data warehousing technology to do the next necessary ETL kind of processes.
and you check the quality of data and you come cover the data on a regular basis just to stay track to get the appropriate accurate results. So this is how data is effectively managed. Next one. So now we're going to see what are the innovations in data. For the maximum everybody, you will be having the Facebook account, Twitter, Insta, LinkedIn. Do you guys have LinkedIn accounts? How many of you have? Very few. It's high time you guys have one and keep following, because Facebook and Insta will give you information about the people's brands and all that stuff, but if you are actually looking towards more intellectual connectivity, or you're trying to build a network of professional people and try to get a better exposure to different technologies, please start an account in LinkedIn and try to make many connections, because connectivity is very, very important. நம்ம இருக்கிற ஐடி ஃபீல்டுக்கு கனெக்ஷன் தான் முக்கியம். நம்ம எல்லாமே தெரியும், நம்ம வெளியே வந்தா யாரும் வேலை கொடுக்குறது. We have to try to propagate ourselves. We have to sell ourselves or try to boost ourselves with all the appropriate skills and try to promote ourselves in the appropriate channel. So next one. So there is different innovations that actually arise when we use the data appropriately, and then we can see when we generally use the Google search. So when you type something, automatically it gives you type of query suggestions. That is a utility of data. Again, auto spelling corrections when you try to whether you type it wrongly, it's due to error. Any person kind of match whether you actually look for something and you land up typing some other word and it gives you words like that. Then it gives you a clustered category of results. So whatever type within the business analytics, it gives you everything, the courses, the latest trends in business, whatever comes out of Google. So these are the different ways of how data, which is stored in the back end of enterprise like Google, is being fetched, queried accordingly to serve the purpose, and in a very innovative and interactive manner. Next one, please. So this is the way, as I told you, even when it comes to the use of multimedia searching, not only with the textual matter, but also video, picture recognition. Different types of NLPs are being used, searching options, etc. Next one. And even since of late, you would have noticed in Facebook, if you are using Facebook, there is a sentimental analysis, or called as opinion mining, or it uses, in other terms, it's called as a recommendation system. நீங்கள் யாராவது போஸ்ட் போட்டுக்கலாம்னா நீங்கள் கமெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே it will give you different emojis according to the post that is being posted. So it actually analyzes what the post is about, and instead of you typing it, it already gives you an option for you to select the different emojis which you can post on, making it easy for you. So that is an application of how sentimental analysis actually works. So it understands the customer's voice and needs, and thereby it monitors the brand and analyzes and gives you a different kind of a choice. The same thing you can find in different journals. Like there are other examples of sentimental analysis. If you guys really observe, YouTube, like you're going to look at some video, right? Next time when you start open up YouTube with your phone, again you will get similar journals of videos being recommended for you. Even in Facebook, if you're following certain posts, the next time when you log into Facebook, it will give you details of posts suggesting to look at on the basis of your early history, search history, browse history. So that is the sentimental analysis that is being done. Next. So that is how the data is being actually enriched, and contextualized data is being produced by the market in different journals. You find so many videos available in the market, and all of them come out from the fact that they are trying to utilize the maximum data that they have at hand, data about the users,
and targeting the users as customers. So that's how they actually plan it for. Next. So now we will go with this basic idea of what data is and how this data is actually going to fuel the analytics is what we are going to see now. So the evolution of analytics alongside with data. Yeah. Okay, pictures. So to any evaluation, any analytics aspect, we will come up with many analytics. Can anybody name a few analytics that you have currently heard of or maybe it's in your curriculum? Then data analytics, business analytics. Huh? Intelligence analytics. Okay, so anything needs data. You have to have the relevant data to make the relevant analytics. If you have the irrelevant data, which may be populated into noise factors, repetition, redundant data, then that's definitely going to affect the output or the decision making in your process. And alongside this, there is another track called as bias data. So, data analysis. So, when they are actually, there could be people who are racist. It's just a general example I'm giving you, nothing is actually intended. So, when we are working on data, they take data only which they feel is according to their, their ideology. To make it more simple. Movie review, beast review, beast how many of you have seen? You Okay, so one movie review how necessary you would have seen the movie so fast. Otherwise, if it was somebody like me, I would have waited for it to come on OTT to see it. So, people are just earlier it was not like that, but now the fans of the different stars are coming to honest their opinions or posting reviews. So, now they give you a biased review that this movie was really excellent, super duper. That's bias. That's a biased data. So that is also a very irrelevant message that gives you a different outcome. Undoubtedly, that when you boost up the sales of specific cinema promotion or whatever, but that is not relevant. It's an irrelevant data. So that is what I intended to tell here. Next one. So, what is data analytics? We're telling you what are the different types of analytics. I'm just giving you just a definition of what it is. I will share this, it's already shared I think with you guys. You can use this information because it's collected from different sources which I have been reading from 2019 I think. So this is data analytics is a tremendous amount of information, the varied forms, variety of sources, connected devices to clicks, from various applications, analyzed using modeling software, statistical analysis to generate insights out of it and further aid business analytics and intelligence. So this is what data analytics is all about. It uses the data that we have at hand and uses the different statistical analysis, mathematical modeling, or OR, management, science studies, and all that is being applied on the data, and they come out with the insights about the data, which they will give to business analysts to work on and come out with an innovative idea, which will further transcend the business to the next level. Next. So, business analytics refers to the skills, technologies, practices for continuous iterative exploration and investigation
of past business performance to gain insight and drive business planning. So the data analysts, data analysts, they will be working on the data that they get in their hand and the output as visual reports, and of course they will be submitted to the business analysts. The analysts will again keep running those data to check to see if there is any different patterns of information which are interesting for the users to actually, for the company to get a benefit from, predict a new kind of a future, new product, fill up gap in the market. So there are different ways to how this business analytics implies from the data analytics. Next one. Finally, you get business intelligence. So as I told you, the buyer over intelligent it's not because he's getting high marks in the subject, no. He talks smartly, he knows what he's talking, he's asking the right questions at the right time to the right people. So even if you have the definite business analytic reports or data analytic reports at hand, it is how you implicate them and put them to use for the company's benefit, for the bigger benefit of the company and for yourself. It is another indirect way of ROI for the company. So as an insight, the company can arrive in formulating a strategy that opens new horizons to talent and future business enhancement, productivity and ROI and sustainability, assuring a competitive edge to its peers. So you have to stand in the marketplace only if and only if. If you survive, you go opposite. You are outdated. And there are companies like brands like Nokia, BlackBerry. BlackBerry was rocking the market, I think, till 2014 it was there. But since it did not, or did not accept the fact that it had to move to the next level of technology, it went obsolete. And it's not in the market anymore. It's only Apple and Samsung that you find dominating the market. So that is very important, and that is what we call as business intelligence. You have the right people to guide you, to take up the right decisions, to move towards the next zone. Next. So that is where the journey, as I said, starts from the raw data that we have at hand and use it appropriately to get the definite insights for the further assimilation of ideas and putting into different zones of use. Next one. So how do they generally do this? It's actually a process of data analytics. Is a very, very large kind of a process. In that, half of the time actually gets consumed by the data analyst trying to prepare the data. You have to process or get the data clean. Cleaning data is a very, very Herculean task, and half of the time goes in the analytics only in the cleaning of the data, pre-processing, removing the noise factors. There are different algorithms and methods that you use actually to remove all these factors, and then you use the different data mining techniques. Data mining actually not ever So data mining again is a very interesting paper, and that will give you information on how you actually clean and process data, and you apply different algorithms to come up with different applications like association of data, clustering of data, prediction of data, segregating the outliers, and all that stuff. So you actually cluster, segregate the data, and then you derive finally the insights that you require from it. Next. ಇದು ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ 3 types of analytics ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಯಾ ಸೊ ನೀವು 5 வந்துச்சு ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ போட்டு விடுறா போட்டு ನೀವು ಆಡ್ பண்ணிக்கலாம் descriptive. So the very ancient one is descriptive analytics. Like any company, now we pick up the database of Bishop College to find my name and one of the old students record. That is the history of data. So descriptive analytics, and that will give you an information about how or what did the traditional business, how did it have happened, what is the backup behind that, and that is present in almost all the organizations.
Diagnostic. It is something like you go to a doctor and you get diagnosed based on the reports that you have given to the doctor. Or the doctor suggests you to take a diagnosis blood test, and with the report, he will be able to come to a conclusion that you diagnosed with a specific disease or whatever. So that same thing is applied as diagnostic analytics, then again predictive. So based on your report, cumulative report over a period of time, you are able to arrive at certain patterns or trends. It's called trend analysis. You check with the history and the current times, so you come to a trend to predict what will be the likelihood of what's happening in the future. And same like the how doctor prescribes a prescription for you to take tablets, it's prescribed what action should be taken for you to overcome the situation. And now the current times we have adaptive and autonomous, because robotics is already come to different facets of in business. Be it logistics, we find different types of robots in handling warehousing. It has removed, I think, around 50% of human labor intervention or interruption in the work warehouse, only by the using of the robotics to actually fetch the products from the warehouse and give it to the different suppliers, track the supply chain management and stuff. So that's actually it's in the infancy stage in most countries, but in other countries it is widely used, and that is in the fifth stage of analytics. Next one. So with that introduction, we find that there is the stages of analytics, and there are other components that is text mining, opinion mining, as I told you, data mining, aggregation of data, forecasting, which is again a prediction of data, and how when you optimize the data to come out with the results, how you interpret the results. இப்போ நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு போறோம், ஆனா we are ranked or become to be proficient students only if we present our papers or projects in the appropriate way. உங்களுக்கு நான் டாபிக் கொடுக்கிறேன், இந்த GDP நீங்க எவ்வளவு தூரம் present பண்ண போறீங்கன்னு தான் is important. You may have the knowledge with you, but how you actually express it makes a point. So that is done by data visualization. Picture has speaks more than words. So that's the importance of data visualization, which is also making the report track. Next one. So the strategy to get started with analytics is understanding the business, finding out what is needed, converting the data that we have at hand to opportunities, and training the relevant staff accordingly, and finally come to a realization for a long-term process. நிறைய companies have பண்ணிருக்காங்க. நீங்க போய் if you look for any job portals, there is openings for staff in business process transformation, business change management. So there are different genres. People are trying to adapt the business intelligence part of it and use it as an applicative area to further manifest them in a different zone. Everyone want to be in the zone. They don't want to go outdated. So that's the reason we have come to this business analytics and intelligence importance. Next one. So as I told you, you address the problem, you find out what is the problem that the industry, any company, could be any company, what is the hiccup that the company is currently faced with. You address the business problem, and then you identify the potential interest from data. Having said that you have a problem at hand with you, the next step would be what data that we have at hand to inspect or to introspect, to get relevant information out of it, which will further help us in the study of business analytics. So we inspect the data, apply the different pre-processing methodologies, and then we come to the interpretation of those results. Now, if you find your examination card or report card or whatever, that is what is actually the inspection of data gives you an interpretation of the reports. That report will tell you where you stand in the class. So that is an interpretation or an evaluation. This is an example for you. And then you come out with the
optimize best solutions that you will take up, which will further help in the decision making and estimate the conclusion. And using this conclusion, you use this conclusion to be stored as knowledge sharing in the knowledge repository. Any company or organization will definitely have a knowledge repository, which they will again is another data which the company has to periodically investigate and keep updating to come up with different solutions which will help in trend analysis, variance analysis, and so on and so forth, to come up with better practices and stay in work. Don't go opposite. So next one. So what do we get finally from analytics? Undoubtedly we get this and much more. So we get a business improvement in terms, if we have some certain technology, we always move to the next technology that we have at hand. So for example, when we were studying, it was only VB and I think I don't remember the exact languages that I had. VB, Oracle we had, C++, Java I think when I passed it only came out. So now you guys have gone to Python, R, and I don't know SAS is there. But there are so many more languages that are ever evolving. So there is always business improvement that any IT company will have to improve their business by sticking to new skills and technologies. Laborers who have high talent in different skillful areas will be sought for to enable the business and to open up business opportunities, leveraging the opportunities and scaling successfully, and also updating the infrastructure. So any company, we would have started with just a small group of people, but later in order to match up with their growing business, they will have to update the infrastructure, the skills. Infrastructure now again will be the computers, the languages, the licensing, the streaming, the cloud facilities, because everything has become cloud oriented and nothing is on-premise. So that is how the business actually has to be planned ahead in order to stay abreast in the current times. So these are the 5 strategic areas analytics actually facilitates in any business concern. So to sum it all, the evolution, from where it started and where it has gone to, and it will go furthermore. So it started with the need for business intelligence. There was an urge for business intelligence, and because of the urge for business intelligence, they came up with the data that they had at hand was being analyzed, and they came up with just descriptive and diagnostic analysis. But later on, Analytics 2.0 came with the emergence of big data. So earlier data was felt as a cumbersome kind of work to handle, but since data was giving you so much of information from which you could actually get so many insights and develop your business acumen, then why not take data? Then came the hallmark of open source data and so that all started with Analytics 2.0, and with that era, they came up to predictive and forecasting. So they were able to forecast how the business would be in future. A small example of this is like you were able to forecast based on the sales that you had the last year or the last 2 years during a specific season. Now say the pandemic season. During this specific time of the year, during this pandemic season, a specific commodity was being sold or was in demand. That was tracked and kept in mind, and that same was being procured in the same time of the year for the future years, so that they don't run out of stock or they don't make the customers unhappy without the product at hand. So that kind of a planning came by the predictive and forecasting techniques that we were able to give the users. So that is an example. During some specific storm or hurricane in some place in the US, it was found that people were
buying most number of strawberries for no reason. And it was to everybody's surprise every year when hurricane came, people were buying strawberries. And so the many supermarkets in US started procuring strawberries at that season just to help the customers get the products that they wanted, and that was a predictive approach of the benefit from analytics. The third phase of analytics gave data analytics offerings, and the buzz were data science. Data science. I want to become a data scientist. Anybody with that kind of an aspiration? No. Okay. So data science is actually a very good field because even if you are going to take up any specialization in languages, in concepts and methodologies, but the end part of it will always be in the time of the interpretation or decision making that the company would actually derive upon, and it is definitely a kind of R&D kind of work, data science. And we find many data science doing up, many courses in Simply Learn, Upgrade, Coursera, everybody only bombarding us with courses on data science. So that is the importance of data science and how to get into rooted in the entire world. And here again we got information about predictive and prescriptive and other products and services as well. The fourth era was more towards AI, ML and DL, so more into robotics. So the thought process shifted from why don't we actually make the machines do the work for us instead of us wasting time. It is not, again we are actually misinterpreted by the fact that people may lose their jobs because of the occupants of the robotics in many industries. No, that's not the fact. Humans are given the opportunity to think and utilize their business, their ideas and innovations in a better time-spaced kind of an environment, and think smarter and use the aid of a machine to actually facilitate and do more accurate and precise and timely delivered services. So that is the main idea behind autonomous capabilities, and that is also triggered by AI, ML and DL. So the future of analytics again is only smart. Anyway, you see everything is smartphone, smartwatch, smart homes as such, which has everything. There are so many videos if you Google or on YouTube, you find so many videos on smart home. Everything is being monitored. You get easily monitored from the mobile phone that you have, from the tabs that you use. Your every activity is actually monitored. So that is a very added advantage of how analytics can go in what further extent. Yes. And as I told you, this kind of a smart capabilities will come up only if the data that is being processed on real-time basis. And that is when the need of real-time data was felt when IoT came. So it was only with the IoT-related devices and the cloud computing that could actually give information or pull in information about the present need or the urge of the users. That is the need of the hour, and it is currently the same. So IoT along with cloud and with the business analytics and intelligence powered with ML, DL, artificial intelligence is actually making a very good walkthrough in all the realms of the business. Next. So this has led us to the facts that there is this humongous amount of data are being generated and are expected to be generated as 79.4 zettabytes of data by 2025. So these are the amount of devices that are being actually connected in present times. The IoT devices which actually potentiate the human brain neuron count as well. So many amount of
IoT devices are currently in the market and are being used by people. Then imagine what is the extent of data that we be storing and we have to maintain and we have to account for it. Next. So the data that we have at hand, as I said, is going to be humongous data, is monitored, collected, monitored, analyzed for trends, and they are analyzed and communicated, and based on the analysis, if there is any alerts that we have to inform to the management, the necessary alerts are being put on, and we get the required action to be taken as well. Next. So, the amalgamation of IoT and business analytics and intelligence both are very, very key role, and they actually open up different zones of utility, because any device, be it a phone or some kind of a tracking system, fraud alert or a burglary alert or some kind of an activity, or whether there is a commodity is less on the rack in a warehouse, if there is a need for a shipment, all those details and every detail is being actually monitored using the autonomous capabilities of robotics, and that serves as an IoT device connected to the net and fetched across the cloud and later used in the business analytics to arrive at a business intelligent solution that will take business to the next level. Next. So this is just a diagram or a flowchart of how the data is being fetched from different volumes, analyzed, and we get an analysis out of it. Next one. So this is an example of Hadoop. The elephant picture shows Hadoop. Again, is an analytic tool, and that examines the data, reveals trends, finds unseen patterns, correlations of data, and reveals new information. Yeah. So to put it all together, IoT and big data and different companies in different sectors, they are actually being used to increase the ROI of any business, and they are currently dominating the business of healthcare, especially felt during the pandemic season, and even in manufacturing companies. Manufacturing companies again in supply chain management, because you have to be on the move tracking what is the current need of the customer, what is the demand in the market, how are you going to efficiently place yourself in the market so that you don't get retained, there is no attrition, customers don't move away. So that is how it is being taken advantage of. And again, benefits in transportation, like you use your Google Maps for spatial analysis. The spatial analysis again is another track of analytics, where you can get different optimized solutions for different routes to navigate best routes at faster times, and it gives you an optimized result. Again, automatic irrigation mains, where the soil is being focused, meters or monitors all along, and the weather conditions are also done, automatic watering, all those different things are being IoT devices which actually track and trace the different functionalities and the breeding of plants, and give you auto irrigation methods as well. So there are devices that are being data and give you information which are processed and stored, and then later we analyze it and use it accordingly. Next. So we have to have to break. So next thing. Okay, let's take a break at last. Students can have a break for 10-15 minutes. Refreshments will be served outside.
after 15 minutes correctly by 11:30 join again, right? 20 pages. Okay, by 11:40 you have to be here and sit down. Very good. Can you see?
second session. Kindly all visit. So I'm back again. Are you guys a little bit refreshed now? இது கொஞ்சம் போர் அடிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி போர் அடிக்காது. கொஞ்சம் நல்லா okay? I think some of you guys are listening. Everybody there? Can I start? Yeah? Okay. So business analytics and intelligence. Finally, we have come to the topic of the day. So in current times, this is a definition that I have actually come up with. So business analytics and intelligence is called BAE. BAE, but in BAE, particular BAI, and the context very. So the technological and domain specific expertise. So you use your technology. So why did the commerce department come up with the idea of business analytics and intelligence? How can they become business analytics and contributors to business intelligence? The idea behind that is they study new techniques from the IT field and they apply the business domain, the commercial aspect of business, and come up with a mixture of business analytics and intelligence, which is definitely going to help boost their career as well as the ROI of the company that they are going to join or be a part of the future. So it is a technological and domain specific expertise that organization can benefit from to aid in the process of business process transformation. So as I told you, all the businesses and enterprises, different kind of domains present are trying to look for new ventures, new openings just to stay alive in the market. And this BAI is opening ways with the use of business process transformation, I think, or BPT. Business change, BCM, change management. So it is the organization's true self. This organization has just, but it adopts different attributes, different facets or new accessories. It's your own self. How you present yourself with a different costume. It's just similar like that. So that is how business analytics and intelligence is re-transforming or rejuvenating the existing enterprises in current times. Next. So as I told you, it is the person. It is the person behind the mask is the person itself. But they are adopting a different face, a countenance to actually survive in the market. And that is the need of the hour. And if you go to take up the need, then definitely you are going to be productive and make use of your studies or whatever. The same applies to your students as well. So when you and taken up a journal like IT, you should be a lifelong learner. You should not cease to study because technology is just booming overnight and you have to stay abreast with all the technologies that are at hand. Otherwise, there will be other peers who are either in your upward direction or in your lower level of your organization who will outbeat you. So this is applicable to you as well. Next. So the business analytics and intelligence starts off with operations research. Did you guys have OR paper? Yes? So you will be knowing what is OR, right? Okay. So OR, math and science, business intelligence, again decision support systems, and then finally the use of personal computer software. All these put together, amalgamated at different zones, different intervals of intervention to come up with the appropriate end result. This is how BAI actually kickstarts and comes out to productive use. Next one is a slide for the usage in Uber. Next. No, sorry, okay. So, business analytics and intelligence finally is data
information technology, you use statistics, you use quantitative methods because they all involve numbers and figures and facts, and you apply different mathematical and computer-based models which use ML, DL, data mining algorithms, decision behavior, all different algorithms understand how we utilize the AI to help the managers gain improved insight about the business operations and make better fact-based decisions. So, we have the facts at hand and the facts speak for you. It is only the facts that are actually going to prove that this result which is being propagated or proposed for an organization will stick out. It doesn't come just through experience. Because they have the memory and they apply whatever they have historical information with them. The same way, we are speaking out of the data that we have at hand, and we give the proper prediction about the future in terms of business outcome, in terms of business portfolios, in terms of business innovation, whatever. So this is what is business analytics and intelligence. Next. So now you have to know the bifurcation between what is a business analyst and what is a data analyst. As I told you, if a commerce department can start a curriculum on BAI, then you should know the importance of when it is being applied and how different people studying from different backgrounds come to the industry and they work. So you can get business analysts from commerce department, or maybe if he learns the appropriate technology, he can become a data analyst as well and future data scientist. So we need to know what is the difference. We knew the difference between business analytics and data analytics as I told you in my futures and in the previous slides. Now you will see the difference. Next. So first the field. Okay. Data analytics covers the entire technological part as such, and it is a subset of data science. Whereas the business analytics, it is a subset of the computer science as well, and it is a management-oriented study as well. It uses different methods and technologies. So if you are a business analyst, you should not only have the ideology of what technology they are using, not necessarily you know coding as such, but you should know that if this particular language is being used, then you will get this particular result. So there are different languages in analytics. They use some for Python and R. They use certain statistically related languages. They prefer R. And for other enterprise, they use Python. So you should know the bifurcation, or you should give management the idea that this will go to this specific genre of business. So that kind of clarity is required for a business analyst. And the focus again. The data analytics, actually I took that as this is data analytics first and then business. I'm explaining it that way. So data analytics would play with the data to find patterns, correlations and build models. And these guys in business analysts, what they aim at is they aim at giving reports, key performance indicators, measuring metrics and stuff, and come up with the business decision. So the process in data analytics will be exploratory analysis, experimental. You do data mining, aggregation, text mining, opinion mining, and reporting and all that stuff with data analytics. And the business analysts will definitely use that data or the reports that they do, the data analysts give you, and they will arrive at different statistical studies, comparative studies, and so on. Next. So the different data sources, where do they get the data from? The data analysts, they actually have the raw data at hand, and they are the ones who actually curate that data into data that could be used for gathering information, for getting different correlations, and different analysis of algorithms. And the business analyst would pre-plan his or her sources of data to tell which has to be included and which has to be excluded. The quality again, as I told you, the data analyst shouldn't be biased, for that will ultimately affect the outcome of any business. And they deal it right
in terms of the quality of data. Whereas for the business analyst, it is the single version of truth. Rows of data are given to a data analyst and he just removes whatever is unnecessary and comes up narrows down to 500. Based on the 500, it gives you a visualization report that goes to the business analyst, and with that basic number of rows at hand, the business analyst comes out with the insight. So he has just one single version of truth, or that filtered one. Then the data models. Data model here is a business model here for a data analyst. How will we try to filter the data? Naturally, we will use some sort of queries, right, to solve the data. So they use a query data model, whereas the data model used by a business analyst would be a low data model. Low data model is nothing but whichever this guy has queried, filtered, curated, cleansed, did all the sorts of torturing with the data to get the finalized report. That data alone gets loaded to a business analyst. So that is a low data model. Finally, the analysis part in the data analytics is predictive and prescriptive, and business analytics is all together. It's retrospective, diagnostic, descriptive, predictive, prescriptive, and all the analytics falls with it under this. Yeah. So this is an example of a listening for Uber. OR is again used in actually calculating the best optimized route for the scheduling of the cars. And I just included this to say that OR is also playing a role for the PAI in deciding and finding out the best optimal solution, coupled with the mathematical operations and programming as well. Next, several other use cases of BAI in different fields. Like again, Uber assignment of drivers, the scheduling of the TV programs. You find that certain TV shows of this so they will track that kind of TRP. That again works on analytics. So that is also initiated by analytics. Financial engineering in terms of asset allocation, risk management, which is a very important genre which I will be explaining. Then smart bidding on YouTube, like advertising of products on YouTube at different YouTube programs. Pricing science in terms of airline ticket, you hike the price of the airlines for specific seasons or specific times during the year based on certain analytics. Again, the routing plans, facility locations, and it goes on. There are so many usages of how business intelligence is actually playing a vital role in many different business domains. Next one. So there is a problem statement, and you have a theory behind it. You use that theory, you apply mathematical model programs and numerical methods, and finally you come to a report conclusion. So this is how it actually works about. Okay. Together with this, there is statistics also. Do you have statistics paper in your syllabus? Yes. First year. Oh, good. So I just put one thing below. Data scientist is a person who is better at statistics than any programmer and better at programming than any statistician. So you should be a mix and match of both together in perfect combination. You shouldn't be lacking in either of which. Then again, it's going to be a problem. So I'm just giving you a quick gist of what are the different statistics that are being applied in BI. So there are two types of statistics, right? Are you familiar with this? Descriptive and inference. Descriptive again. Description is for explanation. What was there, you get information. Now, if I'm going to take a census, is how many students are here in the hall. Then that's a descriptive analytics. The descriptive statistics. And again, if I'm going to narrow down and say that so many boys are here, how many boys, how many girls? Again, boys wearing black shirts or black pants.
there's a bifurcation, so you can keep narrowing down. So it's just basically a kind of descriptive information about the specific correlation of data. And now I'm just taking this example in terms of the audience present here. And the methodology that we use here will be mean, median, mode, standard deviation, and all that stuff. Next. Again, on the contrary, inferential statistics, which get certain kind of inference out of the information that you have at hand, which will give you a better hand of what you are actually looking forward to. This again uses different other techniques as well, like ANCOVA and a certain quartile kind of analysis as well, which is more detailed statistical analysis. Next. So, the steps in statistical data analytical process will be, you decide on the objective, everything starts with deciding the problem solution, then you go to how you want to measure it, what data you use, how to clean them, how to visualize it, predict them, develop a model, a prototype, and then optimize and repeat till you get the perfect accurate solution. Because statistics is purely quantitative, number-based, and it should be perfected to the T with the precision values. Next. So the different statistic data that we have is categorical, which is qualitative, again numerical, which is number-based. Number-based will have discrete values or continuous values within a range. Whereas qualitative will be like certain kind of specific categories. Now say we are talking about transportation. Then we're talking about air transport or sea transport. Then under the air transport, what is the normal data, what is the ordinal data? Whether it is bus, car, train, will be normal data. Ordinal data, whether it is the first of its kind or second of its kind or something like that. So that gives the order of the data. So we have different basic concepts that one have to know to use this alongside your business analytics and intelligence. Next. So again, this is a different concepts I told you. Next. And again, once you have worked with the statistics, you can represent them by way of pictorial representation, which definitely gives more clarity and engagement in the audience that are listening to it. And I have given examples of box plots, histograms, dot plots, next, pie charts. Again, histograms is a bar chart, these are all the different side-by-side box plots, all of that. Next one, again, scatter plots also come under this category. So there are different visual representations of data that we work on. Next. Now this is the next topic, and this is a very, very important journal. So please be a little more patient enough to listen to what I'm saying. So there are different areas of business analytics models. So in all the business analytics domain, it could be any domain, not necessarily a specific domain. So the domains now currently we have, we are aware of like banking domain, financial sector, insurance, retail, domestic sector, healthcare, hospital care, and what else? Academics, transportation. So these are different business domains, but all of these domains will definitely use analytics. And the analytic models that they actually engage or use will focus or will be built on these 6 basic models. So any business will have to take into account the risk factor. Are we ready to take the risk? Business risk. So risk, is it being modeled and is it being tackled upon appropriately? Are you well aware that you will definitely meet upon a risk in the near future? Are you prepared for it? What are the marketing techniques that you will have? What is the supply chain that you actually have in hand or you're planning for? How is the customer analytics? What is your customer base? What is the loyalty of the customer? What is the attrition rate? Are the customers returning to over a period of time? Are you using web analytics, digital marketing,
Are you using appropriate SEO tools? Finally, are you what about the care on the people that actually contribute to the organization, which is nothing but an HR, human resources. Human resources now they deal with the people as well as the physical resources, the accessories the company has, and mainly the human capital management, HCM. So in organization, business organization, they have to use these 6 models as a base for analytics to come successfully. Next. So the first one. What is the risk in the VUCA world? Anybody heard this word acronym VUCA? VUCA? No? Okay. That's actually trending now. Because nothing but volatile, uncertain, complex and ambiguous. After the pandemic set in, they have come up with this new acronym, the VUCA world. Okay? So risk, as I said, is something that is uncertain. You are not aware of it, but you are actually trying to predict that there could be a probability that this could happen, and in that situation or scenario, how will you react? How well are you planned to adapt to the situation and plan for accordingly? So that is what you call as a risk. Likelihood of something happening and the consequences of what's happening. So it's a known, unknown. You know that it will happen but may not happen. And you don't know and you're taken by surprise and it may not happen or it may happen. And if you're having a risk, it may be a positive risk, could be a negative risk. If it's a positive risk, then it's an opportunity to the company. If it's a negative one, then it is a threat to the company. So how well are you going to actually use the different mitigation plans to tackle the risk at hand? So you have to know what is the risk appetite. எவ்வளவு சாப்பாடு போட்டா அவங்க சாப்பிடுவாங்க? பிரியாணி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க, மோர் சாதம் கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க. பிரியாணி தானே? நம்மலாம் பிரியாணி கேஸ் தான். என்ன பார்த்தாலே தெரியும் பிரியாணி தானே. So you have to know the risk the company is actually able to withstand over a period of time. That is called as the risk appetite. Again, there is risk levels. I am not included here. Whether the company is risk averse, they take in very little risk, or they are risk neutral, they are okay with 50-50 risk. And they are risk seekers. They go to the extent of taking as much risk as possible, as long as they take up the opportunity that they are ready to take. So these are all key things that you have to keep in mind in risk management related to business analytics. So an example I have given, risks in banking. Again, financial risk, non-financial risk. There are different categories under each of them. Credit risk, market risk, operational risk, strategic risk. So any organization as such, if you are going to deeply analyze it, will have a flow or a series of risks or different portfolios of departments which are liable or prone to have certain risk areas. So those are being documented. Next. So any organization as such, you have to keep in consideration that based on the business model or the operating model. Any organization, like say for instance Bishop Hero College, they will have a business model and an operating model, and that will be actually bombarded or will work together with the strategy of the college, the culture of the college, analytics and technology, as well as the governance oriented in a college. So all this actually makes key to the risk management process as such. Next. So the analytics actually assesses the risks that we are probably going to be faced in the future, the cost associated with the risks, and they devise certain kind of methodologies or plans or strategic moves in order to mitigate the risk, tackle the risk, either avoid them, transfer the risk, or accept them, and accordingly move over to the next level. Next. So it's a cyclic process. It doesn't risk doesn't fade away over a period of time. Like இப்போ முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த தடவை வராதுன்னா கிடையாது. From the
from the beginning to eternity till you have your business at hand, you have to keep track of the risks that are in the market. You have to keep establishing the context, identifying the risk, analyzing the risk, treating them appropriately, monitoring and reviewing them over a period of time continuously. Next. Again, this is the same thing I have given. I'm just going fast because there is a lot of slides. Next. So risk analytics is an extensive service and it has different areas of analysis. Cash flow, this is only in, not only in banking but in any organization. It is an extensive area of decision where the business should actually adopt to the latest technology and the latest skills in terms of the talent they acquire to maneuver them for the different modeling techniques, fraud detection techniques, forecasting techniques, all this, and to keep the organization abreast. Next. So all this is used mainly, as I told you, risk is uncertain, so you're going to predict the risk. So the analytics used here will be predictive analytics. So they scan thousands of records and they map up the relevant changes in the industry and identify the reason as why this problem has cropped up all of a sudden and come up with the suitable answer as to why there is a change in this social media pattern. Next. So if for any organization you should have a library. I think Bishop also will have a repository which has which they otherwise call it as a lesson learnt. Unless you have a lessons learned, you have it's a library actually, which will tabulate and record all the earlier potential risks that you have at hand, and then spot test your data, validate your key risk areas, dig deeper into the results, find out your analysis as to why this has happened, connect all the data sources and do an automated kind of a testing, and then finally you showcase the work, repeat, and again this goes as a loop once and over again. That result will go back again into your library and you will use it again to tackle the future risks. So this is how the risk is being tackled in any industry. Next. Again, these are the different challenges that the organization should actually keep in mind when they're talking about applying the analytic models for risk management. Next. Next is the marketing journal. So there's a video, there's an online so the marketing analytics. Why is marketing analytics very important? Anybody? Okay, marketing analytics. Actually, that takes care of the cost, the return over investment, competition, benchmark, and the strategy. So a company, say for instance any entertainment company, or say any social media platform like Facebook or whatever. Now that will actually have to keep a keen eye on the cost that they are being used to set up a platform like that. What is the return over investment? What are the probable ways that Facebook is making money out of the different users they actually have old accounts in? And with that, what are the technologies the company invests in to not only look for the future as well, but give new engagement experience for different account holders in Facebook. And how well that poses a threatful competition in the market with other social media platforms like Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. And how you all set a kind of a trademark, benchmark, a level of quality assurance. And what strategy actually you will use to follow all throughout your process. Now, any company will have a definite goal, objective, vision, mission. எல்லா வெப்சைட்லயும் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா விஷன் மிஷன் கோல் அப்படிதான் போட்டிருக்கும். So any organization should be able to take up and work towards the goal of a company, keeping in mind that they do not stray away from the actual strategy that the company is actually built upon. So these are the different caring aspects of marketing analytics. Next.
So this is again the definitions that I have given for marketing analytics. Next. So what are the problematic areas of marketing? You should know the attrition rate. Why is the customers going away from us? What is the churn? Churn again is the customers leaving us. What is the market segmentation? Now say if you're talking about any product, say phones itself. So if your phone is losing its momentum in the market, people are not buying your mobiles, that specific model, then how will you categorize and find out what is the reason for attrition? Why are the customers being churned out? Are we able to segment the customers according to their age groups, demographic, psychographic, physiographic, location oriented, geographic, all those kind of, how you are able to segment the market, allocate the marketing budget for the specific targeting of analysis, and impact a market campaign, drive a market campaign, and then you come to a conclusion that these are the list of customers who are loyal to you, loyal to your brand, only for the fact of this factors. Now this factors will actually give you a pull for you to go with the launching of the future or the upcoming brand or product that you have that will actually fill in the gap in the market and take you to the next level. So this is what you have to actually identify what is the problematic areas in marketing. Next. But that there is a number of models there in analytics. One is the CLV. You can go through it, and I've asked ma'am to share all this with you. Then there is different models like price model, packaging model. இந்த குறுக்குறையே வைக்கிறாங்கல்ல 5 ரூபா 10 ரூபா 5 ரூபா 10 ரூபா ரெண்டுமே இருக்கா ஓகே ஸோ அது பார்க்க பேக்கெட்டே பரவாயில்ல. Then sometimes I just think how come they investing 5 rupees and the packet is so trendy and so catchy to the eyes, and whether the food inside is actually worth its money. So what are the techniques you actually use to upsell, cross-sell your product? The packaging details, how you segment your product, whether you cater only for the small kids in terms of kurkure, or is it for college goers as well, or even mummies like me also use it. So that's how it is. Next. So it's a market mix model is also one of them. You target the right audience, the right time, right frequency, right channel. Next. These are the different algorithms that you use, the models. Next. As I told you, you may find in KFC or in, what is the other one? McDonald's. Yeah. KFC is the first ஞாபகம். Okay, KFC. Back. So KFC, you may find certain offers like Wednesday offer, try பண்ணிட்டீங்களா? They upsell actually. So they give you that particular day you have an offer on the product. That's an upsell strategy. So you have a cross sell where you bundle 2 products together. Next. And this is again loyalty model. So tracking the loyalty of the customers and the different models used for that. Next. As I told you, segmentation is very important. You segment your market according to the commodity that you use, based on geographics, demographics, psychographics, behavioral trends. Next. And you have different campaigns that you use to target your customers. Next. And search marketing analytics. Use different searches also. Search engines also contribute very efficiently towards the trending marketing analytics as well, and examples of that is also given here. Next. So that is how marketing analytics plays a very important role, and in any organization, and those were the different slides explained to see that any organization should take into mind those kind of models when they are actually talking about marketing the product. Now next is business. Go back. Supply chain. So any organization, say if it's for the retail industry, depending on the demand, the current demand of the market. Now during the pandemic season, there was a demand for a vaccine called Remdesivir. Anybody know about it? Remdesivir was very, very popular. The actual cost was only about 1,000 or 2,000.
But at that point of time, they were selling it for more than 1 lakh. People were haunting for that specific product. It was just a hyped up situation, but there was a need. There was no supply. The supply was not planned accordingly to actually serve the end user, the customers. So, CAC and SEM is a very, very important aspect of any business organization, and proper analytics plays a vital role in this to actually match up with the service levels. Next. So I've given you the explanation of what SCM is about and what are the different stakeholders or the partners that actually facilitate the SCM. The procurement, vendors, the suppliers, the manufacturers, the warehouse, the logistics department, the consumers, the shareholders, the sales department, the product development department, all of them are key participants of an SCM in any organization. Next. What did you I can do just I'll go skip it fast, okay? Next. So we go to the next one. I'll go to the next one. So next is customer analytics. So I just skipped this SEM because you guys are getting bored. Customer analytics again is the use of analytics to study the customer behavior. Next. And why do we actually have to study the customer behavior? Now we're going to, at the end of the year when you finish your college, you know, college final day, upon them we'll go to feedback form. The management asks you, gives you feedback, suggestions as to in regard to the syllabus or the course or whatever. You will give them a feedback as to what you felt about your experience and give maybe for the future students to benefit from. So that is a customer analytics kind of an example, a questionnaire or a survey that is being conducted. Why do we actually do that? That is done with the idea to actually improvise the current stature of Bishop College or any organization. So that is an example of customer analytics. Next. Again, it's a definition. Next. So as I told you how like in marketing analytics they have segmentation of the group, right? So it's called STP. Segmentation, targeting and then product positioning. So you segment the customer based on their needs, their geographic location, their demographics, psychographic state attributes, and then you target them with a potential and commercial attractiveness to specific needs, and then you come up with a product. I think I've given an example of that. Come, next. 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 See, these are different cars that are available in the market. So if you are able to segregate as to there are cars in the family, providing for families, which is a car being used by a family sector or used for luxury or used for sporty purposes, or which is just generally economic purpose. So you find that there is mostly cars available in the market for sports oriented because of the younger generation looking for sports. But there is a big gap in terms of economy and family track. Family people want to get a car for their convenience, but that should be budget based. So if you are going to come up with a product that will serve this specific gap, then you are going to capture the market. So that is a customer analytics kind of a survey. Next. So these are different tools again that is available. If you have a kind of a commercial page in FB, they will give you Google Analytics as to how your page is doing well. So that is one kind of analytics tool. There are other tools like IBM Works and Adobe Analytics, SAP, etc. Next. So all the possible data that you have at hand, if you're going to
use the appropriate, correct, relevant actions, then you will get the desired insights. And this has to be done in a repetitive loop. It doesn't end over a period of time. It is a permanent undertaking. Next. Web analytics. Web analytics இப்போ எங்க பார்த்தாலுமே marketing வந்து what to say, it's not physical kind of marketing like flyers அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாமே virtual தான். Digital marketing. Digital marketing in the sense, என்ன மாதிரியான digital marketing? Social media handles. Either you use the social media handles or you use kind of codings, dashboards, or you run certain campaigns to actually have this kind of thing. Then you do affiliate kind of a marketing. You give certain links from your website which connects to another website. In that way you do marketing. Or you have kind of a celebrity doing marketing for you. You invite a celebrity and that way you market. And then there is other one called as content deliberation, synthetic videos. Synthetic videos. That's the latest trend now. If when you are free, go check out Instant Flirts with Madonna. What's there's a Instant Flirts with, I forget the art name. Yeah, Madonna. Check out that. That's a synthetic video. All these are created with an idea just to get the video viral, make money out of it and boost your analytics and promote your product thereby. So each company is trying to come up with different versatile solutions, different ideologies as to how you can get an experience. Even now Facebook Meta, which has become Meta, they have come up with a new product called Metaverse. Now during pandemic we all become aware and become what to say, so very influential over using the Google Meet, Zoom Meet, Teams. Adha fulla odudilla, adha work from home, study from home, enjoy yourself and study at home. So now the new trend is Metaverse, where you can actually have a conference and all the people of the conference can actually see it as an animated version. Like you can say that there are so many 10 boys and 10 girls going to attend a conference and you fill in the details about them. So much so, the people actually attend it online, virtually, but they see visually an animated setup of an audience, like an auditorium. The same auditorium is picturized, the audience in them, and I'll be standing, it's an animated figure talking to you. All of us are sitting at our homes and watching this. So that's the it's actually in a very infancy state, but that's the latest form of online virtual workshop. Next. So this again is the introduction about web analytics. Next. So the different stages, again you collect the data, you process it, you come up with the key performance indicators and you strategize it. Next. You guys can go through all this. Next. Again, these are the latest tools that are available specifically for web analytics. Like Google Analytics, ClickTail again focuses on the amount of usage, specific contents, where it tracks the actual utility or the importance of certain contents, the engagements. If certain posts are getting maximum reach or maximum kind of engagement, maximum likes, then those contents are actually boosted up. So those kind of details are being revealed by these kind of tools like Kissmetrics and ClickTail. Recently, I think Kissmetrics gave away 5 Audi cars to its employees. Anybody heard about it? You guys have to be little more, other than subject matter, you should try to go out of your comfort zone and look for more technological related information. Next. So what basically the web analytics tools prophesize is you have to be giving relevant information by actually understanding what is required from the customer's perspective.
Now, if I'm going to talk to you guys, I can feel from morning now you guys are slightly a little bit restless. So that's why I'm trying to wind up fast. So I have to understand that there is a relevance that I am conveying to the audience and you guys are ready to understand it. So that has to be felt in an organization when it comes to marketing. Next. Again, human resource, I said, is very important because the people who work for an organization are the keys, are the pillars of who actually get the transformation done and take the company to the next zone. So that is a very important characteristic and aspect. So human resource, we will see how analytics is playing a part. Next. We'll skip the definitions. See, based on earlier the HR people were actually, they used to take very aged, experienced people in the HR because they are able to judge how a person's capability will be based on the look of a person or the dress code of a person, how the person presents himself and so on and so forth. But now it is not like that. The trend is being different. Everything is done virtual. Even you don't get to see the employee unless and otherwise he's being filtered after umpteen number of interviews. I went around 10 interviews virtually before I got selected in TCS, and everything was virtual. So the trend is being changing over a period of time. So the HR has to be keen on the demographics. What are the different factors that actually pull a company, an employee to a company? What are the aspects? And drive those measures better. Functionality of HR better. Next. So these are again the different aspects. Next. So finally, this is HR analytics, people analytics, workforce analytics. All these three together cater to different zones. HR is nothing but for HR function part of it. People analytics will be the customers as well as the employees working in an organization, and workforce will be the working employees only. Either they are working at home or they are working inside, on-site, or they are working somewhere as a gig workers, freelancers, consultants, all the different factors as well. Next. So these are again the different metrics that the HR would do in terms of analytics to come up with the appropriate result. Next. That's it. Next. Next. Yeah. Now, இப்போ தூங்காதீங்க. இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான டாபிக். சரியா? Anybody is a Netflix subscriber? Yeah? So, okay, Netflix is the most happening OTT that we have seen so far, right? And during the pandemic, it has gained more momentum, I guess. More number of subscribers and more number of journals of movie. We're just seeing how this Netflix has done this thing. Next. So you can see the story of Netflix from 1997 to 2018, and after 2018-2020, if you check up, its subscribers have crossed boundaries and it has become the top highest amount of subscribers in the market. Why has this happened? How has it happened? Go next. Again, this is the number of employees that it has, the revenue that it makes, and the number of subscribers. How is it actually doing it? It actually, next. These are the different next. So, based on, if you're going to start an account in Netflix, basically it will collect information from you as a user, which gives you the information about the age, which occupation or whatever, I don't know if it asks that, but which location, what are the journals that you actually like to have. Whether you would like to have, if you're creating an account, you can have the option of creating 2-3 user accounts in one specific account as well. So now for my account as a family, I have an account in my husband's name, my kid's name, my dad's name. So each of us have a different taste of movies or episodes or serials that we see. So each of us are given a different ID to navigate. And so based on that, they will track the actual wish list or the preferences of individual users. Now for kids, you only get kids-oriented kind of movies or episodes or serials and shows, etc. Whereas for
the groups like my husband, you may get some kind of an action movie. But for women category, you may get something related to romance or something like that. So there is a bifurcation of what is actually needed by the customer and how is this being done. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க? They actually get to know all this based on the facts from the tier for different modes of watching. Continuation, when they continue to watch a specific show, whether they try to search for a new category, what is there under the list of movies and what they watched previously. So they give a kind of a sentimental analysis or a recommendation system. Now again they use content, collaborative filtering as well as control filtering. So depending on whatever they are arrived for different users, they will recommend different genres to you based on that. Collaborative again will be like, say I and my mommy have the similar kind of interest in watching the movies, then that's a collaborative filtering. So they will recommend movies that I saw to my mommy and what my mommy saw to me. So it's a collaborative kind of a filtering recommendation system. So these are the different techniques and algorithms that Netflix is actually has been using all this time, and it has never slept over this process to come up to this level of topping the OTT market. Next. So this is how it is being done. Next. So how a typical data project is structured, they have given a proof of concept. They call it as a POC. Next. And this is how it has made it to the top. Yeah. So I'm winding up. So the actual task to survive would be to stay and thrive in the rapidly changing market environment. We have to anticipate what is coming and react accordingly. And for that, business analytics and intelligence would be a key role. We will stop with it. I hope I never bored you guys, but there's a lot more to actually explore, but because of the time constraint and also constraint the fact it will be too cumbersome to load you guys all in one day and just cut short a lot, but there is lots more in the slides. You can have a look at it when you have free time. Thank you for the opportunity. Thanks. Guys, do you have any queries about this session? Anyone? Any doubt, clarification? Anyone? Poster presentation. Team 1.
I call upon Team 1 for the poster presentation. Team 1 members, come and present. Team 1 members, other members, please come and present. நிறைய பேர் இருப்பாங்க. 10 teams மேம், அதில் 5 members. ஒரு டீமுக்கு 5 members. All the team 1 members, you come and stand in the front. Only those who want to present, they will be on the stage and they will be present. All the team 1 from second years and third years, come to the front. You take, yes. So your contribution is also there. Come and stand. Because you have discussed. Make fast, make it fast. Team 1 members, you don't stand in the front. We can start with it. On. Good afternoon, Manda. I thank ma'am to give this wonderful topic. We have searched a lot and we find more new ideas about this topic. So thank you ma'am for making us to think a lot. This is our poster presentation. Our topic is real end of organization. We generally know that product is buying and selling is not just easy. Behind that there is lot of works. They care lot of ideas. They think lot to make the customer happy, satisfaction, everything. First, your brand is not what you sell. This is the quote told by John Iwata. For selling, brand is not they sell. It's really meaningful thought. Some companies have brand names, but they doesn't kick the people as fast as they appear. அதாவது பிராண்ட் நேம் சிலருக்கு இருக்கும், ஆனா அந்த பிராண்ட் நேம் வச்சு மக்களால வந்து அந்த பொருளை வாங்கவே முடியாது. அது சிலருக்கு பிராண்ட் நேம் தான் ஹைலைட். So that is the key point. First, if a businessman has started a business, they want to analyze what people thinking about it. For example, in supermarket, there is a toothpaste station. They show lot of company toothpaste. People go and take one product and see its cost, quantity, quality. Then they also check other company product and check what is that. So this depends upon how people are thinking about that product. The businessman must analyze this point of view about people who are thinking what is they need. And supplier, second point. Supplier, he is the in-between person from company and the customer. Central supplier is playing vital role. He must have a good relationship with the company.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கம்பெனிக்காரன் வந்து அந்த சப்ளையருக்கு ஃபேவரா ஏதாவது செஞ்சானா அந்த சப்ளையர் அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முனைப்பா வேலை செய்வாங்க. அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் இருக்குன்னா, இப்ப நம்ம கடைக்கு போனோம், எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லுவோம், ஆனா அவங்க வந்து வேற ஒரு கம்பெனி எடுத்து கொடுத்து இதை வச்சுக்கோமானுவாங்க. சப்போஸ் அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி நம்ம சொல்றது புரியலன்னா கூட அப்படி செய்வாங்க. ஆனா மெயினா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இல்ல நீ எடுத்துட்டு போ, நம்மளையே குழப்பி விட்டுட்டு வேற ஒரு கம்பெனி நம்மகிட்ட தக்க வைப்பாங்க. So supplier plays that role in advertising that product, and he also prefers stock. இப்ப இந்த கம்பெனி நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன்னா எனக்கு மிச்சம் வரும், இதை யாரும் அவ்வளோ எடுக்க மாட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ப்ராடக்ட வந்து சப்ளையர் வந்து கம்பெனில இருந்து வாங்க மாட்டாங்க. இதுக்கு இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு, அதாவது சப்ளையர் எப்படிலாம் அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க அந்த பொருளை அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்ப நம்ம நிறைய கடைக்கு ஷாப்பிங்லாம் போயிருக்கோம், அப்போ ஒரு மைல்டு மியூசிக் அந்த ஸ்டோர்ல ஓடிட்டே இருக்கும், மைல்டா ஒரு மியூசிக் ஓடும். அது எதுக்கு அவங்க பிளே பண்றாங்கன்னா, நம்ம போகும்போது ட்ராலி நம்பிட்டே ஒவ்வொரு ரேக்கா பார்த்துட்டு போகும்போது நம்ம ஸ்லோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட் அந்த மியூசிக் கேட்க கேட்க ஸ்லோ ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்லோவா நினைப்போம், ஸ்லோவா என்னதான் எல்லா ரேக்லயும் வச்சிருப்பாங்கன்றத ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அதே நமக்கு நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பீட் இருக்காது, ரொம்ப சவுண்டான வாய்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப மைல்டா இருக்கும். இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்றதுக்கு, என்னதான் வச்சிருக்கேன்றத பாருங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. அடுத்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் picture. The production that has lot of works. Here they create the product what they want to sell, and advertisement, location, transportation and job opportunities. இது எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும். அது மாதிரி இப்ப என்ன ட்ரெண்ட்ல இருக்கு, இப்ப என்ன தேவைப்படுதுன்றத அவங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணிருக்கணும். அனலைஸ் பண்ணி அப்புறம் செலிபிரிட்டிஸ் ஆடு கூப்பிடுறது வந்து சில சமயம் அது ஒர்க் ஆகும். செலிபிரிட்டிஸ் வந்தாலே அந்த பொருள் சேல் ஆகுறதும் இருக்கு, அதே செலிபிரிட்டி வந்து அந்த பொருளை எடுக்காதவனும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தா லக் வச்சு வர மாதிரி. அடுத்து குவாலிட்டி குவான்டிட்டி. பீப்புள் எப்போதும் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி காஸ்ட் இந்த மூணையும் ரொம்பவே பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை என்ன அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ முன்னாடி திங்கிங்ல பீப்புள் எப்படி அனலைஸ் பண்றாங்கன்னு அவன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிருப்பான். அந்த கேதர் பண்ணதை வச்சு அவன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். நம்ம பொருளை வந்து இந்த ரேட்ல இந்த குவான்டிட்டி இந்த குவாலிட்டி கொடுக்கணும். ஏன்னா பீப்புள் வந்து ரேட் அதிகமா இருந்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க. அதே இது ரேட் கம்மியா இருந்தா அது வந்து ஓடாத ப்ராடக்ட் போல, அதனால ரேட் கம்மியா கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த பொருளுக்கு இந்த ரேட்டு தகுன்றத பீப்புள் வந்து நல்லாவே அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை பிசினஸ் மேன் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ப்ரொடக்ஷன்ல கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லாவே யூனிக்கா இருக்கும். அது மாதிரி டெலிவரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இஸ் மேஜர் காஸ்ட். இப்ப ஃபேக்டரி இஸ் பிளேஸ்ட் இன் சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி, இட் வாஸ் ஈஸி டு டிராவல் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட் தேர் குட்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் த பார்ட். In business analytics we study this problem solving, we study this topic, sir. Next, feedback. People gave lots of feedback, whether it is positive or negative. சர்ச்சை வந்து பேர் வாங்கினவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ சர்ச்சை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே சரி என்னதான் சொல்றான் அங்க என்னதான் நடக்குதுன்னு சொல்லி பீப்புள் போய் பார்க்க போவாங்க அந்த கடைக்குலாம். அதே மாதிரி லாஸ்ட் மேல பர்சன் மாதிரி இருக்கிறது வந்து இப்ப சப்போஸ் பீப்புள் வந்து என்னதான் விளம்பரம் பண்ணாலும் ஒரு பொருளை இந்த இடத்துலதான் நான் வாங்குவேன்றத கன்ஃபார்மா இருக்கும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து சில சொல்றேன், மங்கள் and Lalita Jewelry. Lalita Jewelry ad is famous ad. In this ad, the company owner is taking part. He asks lots of questions to the people. That question is really correct question, but people does not think what he is telling. But in Mangal, he doesn't show any ad. அதாவது லலிதா அளவுக்கு ஆட் கொடுக்க மாட்டான். முன்னாடி எஃப்எம்ல வந்து மங்களுக்கு ஆட் உண்டு. ஆனா பீப்புள் வந்து என்னதான் அவன் சொன்னாலும் மங்கள்ல வாங்கினா என் மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அந்த சம் எமோஷனல் சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து பீப்புளுக்கு உண்டு. சோ இந்த ஸ்டெப் நம்ம மண்டையில திணிச்சிட்டாலே நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ஆப்பிள் பிக்சர் மாதிரி எவ்வளவு ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் என் ப்ராடக்ட் தனியா தெரியும். சோ பீப்புள் வந்து இதுதான்
வேணும்ன்றாங்க. அது மாதிரி இன்னொரு பிக்சர் இருக்கு. அது வந்து யாருன்னா ஆஸ்கர் அவார்ட்ல வில் ஸ்மித் வந்து ஸ்லாப் பண்ண பிக்சர். ஓகேவா? இது நியூஸ்ல ரொம்ப பெருசா வந்துச்சு. அதே மாதிரி ஃபாலோ ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க, அடிக்கிறாங்க அந்த பிக்சர்ல. சோ இது வந்து ஒரு சர்ச்சை கிரியேட் பண்ண பிக்சர் தான். சோ இதனாலயே அவர் கூட ஃபேமஸ் ஆயிருக்கலாம். சோ அதனால பீப்புள் வந்து எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னாங்கன்னா உடனே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதனால we really do this like that only, sir. Ma'am, I just want to explain the supply chain and what is in the poster, ma'am. First of all, in that mind, in our topic, how does the business acumen gain its momentum through the analytics journey from the rear end of the organization? அதாவது என்னன்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல பின்னாடி வந்து நம்மள பொருள் வாங்க வைக்கிறதுக்காக அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன மாதிரியான வேலையெல்லாம் செய்யற வேலை மொமெண்டம் நமக்கு வந்து எப்படி கொடுக்குது, அதாவது பின்னாடி அந்த ஆர்கனைசேஷன் வேலை செய்யுது, அதன் மூலியமா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு மொமெண்டம் எப்படி கிடைக்குது அப்படி. அதுதான் கொஸ்டின் எங்களோட டாபிக். நாங்க வந்து ஏஞ்சல் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து திங்கிங் அனாலிசிஸ் எல்லாமே நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிசினஸ் மேன் பண்ணியிருக்கணும். பிகாஸ் எனக்கு அந்த மொமெண்டம் வந்து அப்படியே இருக்கணும், அது ஃபாலோ ஆகக்கூடாது, ரைஸ் ஆகலாம், பட் அப்படியே இருக்கணும். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவன் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளேயே போகணும். தென் வந்து இந்த குவான்டிட்டி குவாலிட்டி அந்த ஃபீட்பேக் அந்த ஆப்பிள் பிக் இது மட்டும் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே பிசினஸ் மேன் வந்து குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி. நான் ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியா இருந்தா வாங்குவாங்களா, குவான்டிட்டியில நிறைய இருந்தா வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு மொபைல் போன் இல்லைன்னா நம்ம டிவைசஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எது வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வாரண்டி கேட்போம். சோ வாரண்டி வந்து 6 months இருக்கு, ஒரு 500 அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல உங்களுக்கு வாரண்டி இல்ல 250க்கு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. பட் ஆனா நம்ம சரி ஓகே 250க்கு இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கிட்டோம்னா வாரண்டியை மிஸ் பண்ணிடுவோம். அது குவாலிட்டியா இருக்கான்னு நம்ம பார்க்க மாட்டோம். சோ 6 months வாரண்டியை விட்டுட்டு மந்த்லி 2 months only 250 நம்மளோட காசு தான் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போறோம். சோ அந்த பிசினஸ் மேன் அந்த இடத்துல வந்து மத்த காம்படிட்டருக்கு பதிலா அவன் அந்த இடத்துல வந்து குவான்டிட்டியை விட குவாலிட்டி அந்த இடத்துல ஸ்பெசிபிக் பண்ணிருக்கான். அந்த வாரண்டி என்கிட்ட இருக்கு. சோ அவனோட ப்ராடக்ட் அவன் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும்னா நம்ம ஒரு பொருளை திருப்பி பார்த்து இதுல வாரண்டி இருக்கா, இல்ல எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கா, சோ அதெல்லாம் அந்த இடத்துல அவனோட பேக்கிங்ல அவன் சோ விற்கிறதுல இதுலலாம் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா சோ அதை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ டெலிவரின்றது எப்பயுமே நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேஃபா இருக்கணும், ஆன் டைமுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம். அவனுக்கு வந்து அது அப்படி கிடையாது. அவன் ஏற்கனவே எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எல்லாமே வச்சிருப்பான், வேர் ஹவுஸ்ல அது இருக்கும், அடுத்து அதை சப்ளையர் எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொடுத்துருவான், அதைதான் நம்ம வாங்க போறோம். பட் அந்த டெலிவரி பிசினஸ் மேன் சைட்ல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபீட்பேக்ல தான் அடுத்து வந்து கிடைக்கும். இவங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க, அது போய் அவங்களுக்கு சேர்ந்துரும், நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஃபீட்பேக் தான் வேணும். சோ அவனை பொறுத்த வரையும் அந்த டெலிவரி அப்படின்றது ஆன் டைம்ல போய் சேர்ந்துடணும். இதே நம்ம யூசர் சைட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா, நான் ஏன் இந்த கம்பெனில போய் இதை வாங்கணும், நான் ஏன் அமேசான்ல போய் நான் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணணும், ஏன் நான் பிளிப்கார்ட்ல போய் நான் இதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நான் டெலிவரியில யூசரா நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு ஒரு பேக்கிங் இருக்கணும், ஒரு குட் பேக்கிங் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் அது ஆன் டைம்ல எனக்கு வந்து டெலிவரி ஆகுதா அதை நான் பார்க்கணும். தேர்ட் வந்து ஓகே நம்ம இதை வாங்கினா இவங்க கிட்ட மறுபடியும் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியுமா, அந்த ரிட்டர்ன் அந்த 30 days to 20 days இதெல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு சைடு யூசர் சைட்ல இருந்து பார்க்கணும். சோ பிசினஸ் மேன் அனாலிசிஸ் பண்றது என் சைட்ல இருந்தும் அவனோட சைட்ல இருந்து பண்ணணும். சோ இப்போ பிசினஸ் மேனுக்கு நான் என்ன சொல்லணும், ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். ஃபீட்பேக் இல்லைன்னா நான் வாங்கின பொருள் எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு மற்ற கஸ்டமர்ஸ் இப்போ சொல்ற மாதிரி. இப்போ மேம் சொன்னாங்க ஃபேஸ்புக் பத்தி நிறைய சொன்னாங்க. பட் எனக்கு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இல்ல. பட் மேம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரி நம்மளும் ஃபேஸ்புக்ல ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனா அவனுக்கு ஒரு இது மாதிரி தானே, அவனுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அவனுக்கு அதை எடுத்து கொடுக்கறது. யூசர் வந்து எதுக்கு அதை பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னு யூசர் அதை பத்தி நல்ல விஷயங்கள் ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்ல அவங்களுக்கு அவன் பண்ண அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவையில்லை. அவங்க யூஸ் பண்ணி அந்த குவாலிட்டியை வச்சு யூசர் கொடுக்குற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்னொரு யூசர் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சோ அதனாலதான் டெலிவரியும் அந்த ஃபீட்பேக்கும் கம்பெனி ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சோ நம்ம இப்ப இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் இப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பண்ணி பாக்குற அந்த ஆப்பிள்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட்
பாயிண்ட் ஆகுறது என்ன இருக்கு, நிறைய கிரீன் ஆப்பிள் இருக்குன்னு சில பேர் சொல்லுவோம். அந்த சில பேர் அது ஒரே ஒரு ரெட் ஆப்பிள் அது மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதுக்காக நம்ம ஆப்பிள் பிக்கர் நாங்க வச்சிருக்கோம்னா சப்ளை செயின் மார்க்கெட்டிங்காக வச்சிருக்கோம். ஏதாவது ஒரு இப்போ வந்து பிஸ்கெட்னே எடுத்துக்கோங்க, மேரிகோல்டு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் மில்க் பிக்கீஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. எந்த பிஸ்கெட் வாங்கினாலும் சில பேர் அப்படியே சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் டீல டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அது மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. பட் ஆனா அந்த அவங்க கிட்ட அதை போய் சேர்ற விதம் இருக்குன்னு பாத்தீங்களா, சப்ளையர்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து சப்ளையருக்கு போய் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பெட்டி ஷாப்ஸ் அவங்க கிட்ட எல்லாம் போகுது பாத்தீங்களா, அது என்ன மாறி போகுது. அவங்க கிட்டதான் அந்த இப்போ சில கடைகள்ல இல்லப்பா நீ வேணா நான் அவங்கிட்டே பொருள் வாங்கிக்கிறேன், இல்ல நீ வேணா அவங்கிட்டே பொருள் வாங்கிக்கிறேன். சோ சப்ளையருக்கும் இவங்க கடை வச்சு ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். அந்த சப்ளையர் வந்து கடை ஃபேக்டரியில இருந்து வாங்கி சப்ளையர் இவங்க கிட்ட கொடுக்குறப்போ குட் ரிலேஷன்ஷிப் 3 பேருக்குமே இருந்தாதான் எல்லாமே குட்டா இருக்கும். சப்ளை செயின் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து இட் இன்வால்வ்ஸ் so many steps. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணிருக்கணும். சோ பிளானிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இப்போ வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் தி ரேஸ். நீ இதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே இது எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவெடுத்து பண்றதுக்கு டைம் டேக்கன் ஆகும். பட் அது வந்து குட் ரிசல்ட் கொடுக்கும். இல்ல நான் வந்து பிளான் பண்ணல, நான் இந்த அனலைஸ் எல்லாம் பண்ணல, நான் டக்குனு ஒரு விஷயத்த வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பண்ண போயிட்டோம்னா ஒண்ணுமே ஆகாது. சோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சப்ளை செயின் மார்க்கெட்டிங் அந்த பிளானிங் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம், மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போறோம். சோ பிளானிங் பண்ணிடணுமா, இதெல்லாம் பிளானிங் பண்ணிடுறோம். அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும். அடுத்து அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்கும், பண்ணதை வந்து அசம்பிள் பண்ணணும். ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம போன்ல வந்து டிஸ்பிளே ஒரு பார்ட் செய்வாங்க, மெமரி கார்டு ஒரு பார்ட் செய்வாங்க, இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்ல. சோ நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்மளா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நோட்டை கொடுக்கலாம், இல்ல மொத்த இதையும் நம்மளே பண்ணலாம். சோ அசம்பிளிங் இருக்கு, அடுத்து பேக்கேஜிங் இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் இருக்கு, அப்புறம் எப்பவும் போல அது கஸ்டமர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம். சோ அவ்வளவுதான் இந்த சப்ளை செயின் மார்க்கெட்டிங். அது வந்து நம்ம கிட்ட எப்பயுமே யூனிக்கா இருக்கணும். சோ யூனிக்னஸ்க்காக ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க. அந்த வெறும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாது, அது பக்கத்துலயே ஒரு வேர் ஹவுஸ் இருக்கணும். எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங்குள்ளே போகணும். அண்ட் நாங்க இந்த ஸ்லாப் ஈவெண்ட் எதுக்கு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், வில் ஸ்மித் வந்து ஸ்லாப் பண்ணிட்டாரு. இப்ப நான் இதையே என்னோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு நான் எடுத்து வைக்கணும், ஏதாச்சும் ஒரு இதுல வந்து என்னோட பாப்புலாரிட்டி பண்ணி பேசணும் அப்படின்னா நான் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு கிராபிக்ஸ் எடிட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் நான் போறதை விட இந்த வில் ஸ்மித் ஸ்லாப் பண்ணாரு அதை நான் வச்சுட்டேன்னா என் போஸ்ட் எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க, எதுக்காக இது வச்சிருக்காங்க, இது வேற எதுவோ இதுவா ஏற்கனவே பாப்புலரானதை என்னோட பாப்புலாரிட்டிக்காக நான் யூஸ் பண்ணி நான் என்னோட பிசினஸ் நான் பண்ணனா என்னோட மொமெண்டம் எனக்கு வந்து பிசினஸ் எப்பயுமே மொமெண்டம்ல இருக்கும். அது ஃபாலோ ஆகாது, அதே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும், இல்லைன்னா ஹை ஆகும். ஸோ அதுக்காக பாப்புலாரிட்டியை நாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் பின்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய அனாலிசிஸ் அப்புறம் நிறைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணா இட் வில் கிவ் அ குட் ரிசல்ட் டு அஸ். அதுதான் அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. Thank you, Angel and C. Team 2 members can proceed with this event. Team 2 members.
Good afternoon, one and all here. I am Divya final year BS third. Please maintain silence. Sorry. Good afternoon, everyone. I am Divya third year studying computer science. I am here to represent my team, and our topic is stock analysis. Let me introduce my team members: Aisha, Siddhika, Badri Nathan. Benjamin and our juniors from second year. So please introduce yourself, please. Second year. Ma'am, actually we have planned and I told you discuss the topic. Yeah. Bhuvana, Divya and Ashwin. Okay, well, our topic is stock exchange analysis. How does business analytics helps in taking part in stock exchange? Well, we all know, we are familiar with the topic, share market and stock market. So, what's the basic difference between a share market and a stock market is what now I'm gonna say. So, stock represents the unit of a partnership of the company, where share is generally meant to be the mutual funds where several other people invest on a single unit. So that's the difference between a stock and a share. Well, how analytics is used in implementing to take part in stock exchange is what we're gonna see now. So basically, we have two types of stock analysis, that is fundamental analysis and technical analysis. Okay, fundamental. So looking at the poster, we have to. Looking at the poster, I have separated a basic business sheet with two sides. So the left side represents the fundamental analysis, and the right side represents the technical analysis that we generally use in stock exchange analysis. So what is a fundamental analysis? So fundamental analysis is entirely related to economic and financial factors. We usually purchase a stock by doing a fundamental analysis based on these financial factors. That's why we use fundamental analysis. Its entire goal is to arrive at a number that an investor can compare with security's current price in order to see whether the security is undervalued or overvalued. So, well, in stock exchange, we always consider our purchase undervalued product in order to have a much and more profit, because the range of the product will have a maximum growth over the years. So fundamental analysis, why do we concentrate on this topic is we usually compare the financial history of the financial factors of the company and value the stock exchanges. And what is the technical analysis? In technical analysis, we take part the history of the stock price. Actually, we take the previous year histories and we compare with the initial PE ratio and to the final. PE ratio is what is price to earnings ratio. It started with we always purchase a stock with a low PE ratio in order to have a maximum gain. So we always nowadays we are using mostly technical analysis because to have a maximum profit in stock exchange. This is how we currently use business analytics to have a stock exchange now. Thank you. Team 3, proceed with your poster presentation.
Hello, good morning all. Oh, it's good afternoon right now. Sorry. And our topic is agriculture. Nowadays agriculture வந்து எப்படி இதா இருக்குன்னா மாட்டுல இருந்து கூட பால் வந்து மிஷின்ல இருந்து கறக்குற மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ட்ரோன் மூலியமா சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து போடுறாங்க. சீட்ஸ் போட்டு அதனால வந்துட்டு நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் தேவை கிடையாது. முன்னெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பேரை வச்சு வேலை செஞ்சு ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்துட்டு மணியும் வேஸ்ட். அதனால வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அதுக்காண்டி ரொம்ப வேர்வை சிந்திலாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ வந்து அப்படிலாம் இல்ல, வெரி ஈஸி, ட்ரோன் மூலியமா ஃபார்ம் பண்றாங்க. அதே மட்டும் நிறைய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. லைக் வந்து சீட் வந்து உழுகுறது, அதே வந்துட்டு நிறைய கெமிக்கல் மூலியமாவும் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு இது பண்றாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய மாற்றமாயி ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் சில பேர் வந்து அதை யூஸ்ஃபுல்லாவும் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் பேட் திங்ஸாவும் அது மாறுது நவடேஸ். தேங்க்யூ. Team 4 group members. Good afternoon everyone. We are going to look about marketing strategy. In order to satisfy customers, we need to maintain a very good supply chain management. Now, what is supply chain management? If a product is to be produced, we need to get some raw materials and it undergoes many processes till it reaches the final end-to-end customers. Now, these are managed by supply chain management. Now, over to H. Chandra. மார்னிங் ஆல். சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னன்னா, அது வந்து காஸ்ட்டை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் வந்து நல்லா கஸ்டமருக்கு ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுல என்னென்ன இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா, ஆன் டைம் டெலிவரி. இப்போ வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றேன் அப்படின்னா அது எனக்கு இப்போ சீக்கிரம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதோடைய டைம் வந்துட்டு எனக்கு 6 வீக் காட்டினாங்கன்னா என்னால் ஆர்டர் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா. அதுவே 1 வீக் 2 வீக் அந்த மாதிரி இப்படி அந்த மாதிரி டைம் வந்து கம்மியாகவும் அவங்க கொடுத்துருக்க டைம்ல டெலிவரி பண்ணா மட்டும்தான் திருப்பி நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி டைம் டெலிவரி வந்து கரெக்டா இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ். இப்போ ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து அதை லைக் பண்ற மாதிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போறோம், எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாதான் நம்ம திருப்பி அந்த ஹோட்டலுக்கு போவோம். இல்லை வெளியிலேயே அதை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். இல்ல சர்வீஸ் வந்து ஒழுங்கா இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா திருப்பி போகவும் மாட்டோம், அதை பத்தி நல்ல விதமா வெளில சொல்ல மாட்டோம். அதனால நம்ம வந்து சர்வீஸ் வந்து பிசினஸ் மேன் வந்து கண்டிப்பா வந்து சர்வீஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து பெஸ்டா ப்ரொவைட் பண்ணாதான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹாப்பியாவும் இருப்பாங்க. திருப்பி அதே கம்பெனில வந்துட்டு அதே இப்போ பிளிப்கார்ட்ல நான் ஆர்டர் பண்ணா திருப்பி அந்த சர்வீஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நாங்கே இது பண்ணுவேன், இல்லாட்டி நான் வந்து அதுல இது பண்ண மாட்டேன், ஆர்டர் பண்ண மாட்டேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிசைன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அதே மாதிரிதான். இப்ப நான் பார்த்தோடனே எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கணும்.
இப்போ நான் இதே மாதிரி ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துக்கலாம். இப்போ மீஷோ இருக்கு, பிளிப்கார்ட் இருக்கு. எனக்கு எதுக்குள்ள போன உடனே பார்த்த உடனே ஆர்டர் பண்ணணும், எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி என்னை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த பேஜ் டிசைன் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நான் மேற்கொண்டு ஷாப்பிங் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி என்னால பண்ண முடியாது. அதனால அந்த டிசைன் வந்து நம்ம அழகா இது பண்ணிருக்கோம். அதாவது கஸ்டமர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல வந்துட்டு பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். அதுக்கான டேட்டாஸ் வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட் ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் கெயின் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைனும் பண்ணணும். அதே டைம்ல நம்ம அவங்களுக்கு எந்த டைம்ல வந்து டெலிவரி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த ஆன் டைம்ல டெலிவரி பண்ணணும். குவான்டிட்டியும் கரெக்டா இருக்கணும். நம்ம வந்து ஏனோ தானோன்னு கொடுக்க கூடாது, நம்ம பெஸ்ட்டா கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அதே மாதிரி சர்வீஸும் கஸ்டமருக்கு கிட்ட வந்து நம்ம நிறைய ஒழுங்கான முறையில் வச்சுக்கணும். நிறைய வேஸ் இருக்கு நம்ம சர்வீஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது. இப்போ கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு குவரி இருந்துச்சு நம்ம கிட்டனா நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடணும். இன்னொன்று நம்ம கஸ்டமர் கூட ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு லாங் டைம் ரிலேஷன்ஷிப்பா வச்சிருக்கணும். சும்மா இந்த ஒரு ஆர்டருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லாம மேற்கொண்டு நம்ம கஸ்டமர் கூட ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்களுக்கு அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றது அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நம்மளால பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து காமிச்சிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கஸ்டமர் கூட வந்து சர்வீஸை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு பிசினஸ் மேன்ஸ் வந்துட்டு கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்கவும் அவங்களுக்கு வேண்டியதை வந்து பெஸ்டா பண்ணி தரவும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும். Team 5 group members, proceed with your presentation. Good afternoon to all. Actually, இந்த டாபிக் என்னன்னா ஹெல்த் இஸ் வெல்த். அப்படின்னா ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன மெஷர்ஸ் பண்ணி அதை ஓவர் கம் பண்ணி இந்த லாக்டவுன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டை வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஏன்னா பேண்டமிக் நானே பைத்தியம் ஆயிட்டேன். ஒரு நாளைக்கு நான் 4-5 படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்ப இவ்வளவு அடிக்ட் ஆன நான் எதுக்கு அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தா வீட்டுல சும்மா இருந்ததுதான். இப்ப சும்மா இருக்கக்கூடாது, வேலைக்கு போகணும், எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டும் எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணணும். பி அவேர், பேண்டமிக் நெவர். எப்பவுமே நம்ம வந்து நல்ல ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டோட இருக்கணும், பாசிட்டிவிட்டியோட இருக்கணும். அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். முதல்ல நம்ம மைண்டை பார்த்துக்கணும், அடுத்து நம்ம ஹெல்த் அஸ் வெல் அஸ் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு கோவையா கொண்டு போகணும். மைண்ட் ஒரு இடத்தையும் மனசு ஒரு இடத்தையும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ இம்ப்ரூவ் மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ். இந்த மாதிரி ஒரு டக்குன்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது, ஒரு நோய் வருது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் தான் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். இந்த நோய் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது, ஆனா வந்தாலும் எப்படி ஓவர் கம் பண்றது நம்ம கத்துக்கணும். அப்போ இன்க்ரீசிங் மெடிக்கல் காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ், எல்லா ஏரியாலையும் ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸை டெவலப் பண்ணணும். ஒரு நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேர் பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம அல்லாது எக்கனாமிக்கலி புவரா இருக்க பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை. அப்ப நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மூலமா நம்ம நிறைய ஃப்ரீ ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அப்படி கவர்மெண்ட்டும் ஃப்ரீ ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அதுலயே எல்லாரும் இப்ப கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா சரி அங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சென்டர் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு எல்லாரும் போயிடுவாங்க. ஆனா இந்த என்ஜிஓ பண்றது யாருக்குமே தெரியறது இல்லை. அப்ப நம்ம என்ஜிஓ மூலியமா ஹெல்த் கேர் சென்டர் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் அதை வந்து நல்ல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்டோட இங்க ஒரு இருக்கு, நீங்க வாங்க, எப்ப வேணாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விளம்பரத்தோட நம்ம வந்து அதை வந்து மேக் பண்ணணும்.
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த். சமுதாயத்துல நம்மளோட ஹெல்த் வந்து எது வந்து தீர்மானிக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம். எது ஐசோலேஷன், தனிமைப்படுத்துறது, அதாவது ப்ரொடக்டடா இருக்கிறது, என்விரான்மெண்டல் சேஃப்டி, ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். அடுத்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ஆக்சஸ் டு ஹெல்த் கேர். ஃபுட் செக்யூரிட்டி வந்து ஆக்சுவலா அவங்க சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து நேரத்துக்கு சாப்பிட்டாலே பாதி பிரச்சனை இருக்காது நம்ம உடம்புல. காலையில 9 மணி, மதியம் 2 மணிக்குள்ள, நைட்டும் 8 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டுட்டு 10 மணிக்கு தூங்கிடணும். 2 மணிக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்றாங்கன்னா இருக்கு. அதனால அப்படி இருக்கக்கூடாது. கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கினாலே நம்மளோட மைண்ட் அண்ட் ஹெல்த் வந்து எல்லாமே கரெக்டா கனெக்டிவிட்டியோட போயிட்டு இருக்கும். நம்மளால எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம வாழலாம். ஆக்சுவலா மென்டல் ஹெல்த், அதான் நான் சொன்னேன், என்னால சும்மாவே இருக்க முடியாது வீட்டுல. அது சும்மா இருக்க கூடாதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? மெடிடேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங். மெடிடேஷன் வந்து காலையில 4 மணிக்கு எழுந்து பண்ண சொல்றாங்க. அது யாரும் எந்திரிக்கிறது இல்லை. அதனால நம்ம வந்து எப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் நம்மளோட மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு எதை பத்தி திங்க் பண்ணாம கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே, when it's your turn, do your part. நம்ம இது பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்பதான் அதை பண்ண மாட்டோம். என்ன பண்ணணும்னா மாஸ்க் போடல, டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கல, இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கல, அப்படி இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே என்னென்ன பண்ண சொல்றாங்களோ, என்ன மெஷர்ஸ் டேக் பண்ண சொல்றாங்களோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி நம்மளோட லைஃப் வந்து ஹெல்த்தியா பார்த்துக்கணும். அப்படி பார்த்துக்கிறது மூலியமா நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம வாழலாம். மேஜரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆனாங்க இந்த கொரோனா பீரியட்ல, கோவிட் டைம்ல. அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகாம எல்லாருமே ஸ்டே சேஃப், சத்துடன் வாழுங்கள். நன்றி. Now I call upon Team 6 group members to present your poster. Hi, good afternoon everyone. Our topic is data analytics in learning. First, everyone know about data learning, data analytics in e-learning. It is a systematic computational analysis of data or statistics. First, we know about data analytics. As we once said, data analytics is a process of exploring and analyzing of large data set of hidden patterns. It also improves the speed and the efficiency of our business. It mostly helps, data analytics helps to speed up and the efficiency of our business. Then in digital learning, mostly nowadays we all learn only in digital, like e-learning, online classes. Digital learning has evolved in the phase of deliver content. Comparing to virtual learning, digital learning helps easily to deliver our content. In cloud-based learning, e-learning has huge popularity. Mostly in cloud-based learning, e-learning plays a major role. It also has a huge popularity in the academics and also the training companies. Then we can see how improve e-learning in data analytics. Data analytics has mostly used on use of data. It uses the efficiency of tools like predictive analysis, cognitive analytics, and descriptive analytics. It predicts about future, and e-learning predicts how we implement online courses, and it easily implement the ideas of e-learning. Then it helps to multi-source knowledge like mapping, and machine learning helps in data analytics. Next, we analyze the social learning like search, study, rating, and contribution. Through search, learning can be easily customized.
then study can be tracked, and it helps the learner's performance. Through study we can implement many words, we can learn many words through the study and searching. Then rating, it gives right content. If we see rating means through the rating only we enter into the new topic and search many things and study many things. And the contribution, it can be tracked and rewarded mostly completion of the data analytics in social learning as well as in the training companies and in academics. Next, for corporate learning, mostly for corporates, mostly e-learning plays a major role. Learning and training are the fundamental tools towards the improving employment and productivity of workplace as well as the academics. You can analyze the active learners who can read and interact with the opponent and through e-learning. Next, one of the teammate Naveen will continue this. First of all, good afternoon everyone. Myself Naveen Balaji, I am here to represent my team, and my topic says how data analytics contribute to education sector. And I had little cravings on studying business analytics and data science. Due to some reason I opted out, but I came across lot and stumbled upon lot. So I tried to speak my mind. First, data analytics contribute to education sector, especially in this COVID times, and especially it revamped the technology, innovate the technology, and it helps to adapt. It instigates to adapt to the different learning techniques like virtual interviews, statistical models, and new learning approaches. And it helps to contribute to the different techniques like fruitful of freshness ideas. And first of all, I try to illustrate about the big data, because I confess something I confess something that I am yet to be relevant in this big data, because I came across a lot when I search for business analytics and data science. And business data helps to solve the highly complex and related problems. It update the algorithms to different levels, and moreover it helps to contribute in education sectors. Like in previous times, teachers are manageable to collect the data from the students, like collecting marks, absentee days, like context historical data. But now it updated data analytics update the collection of data like statistical models, logistic regressions, and judging panels, etc. And moreover, what are the different arenas and the plethora of learning approach involved with data analytics means it includes logistic regression, support vector machines, and etc. Predictive analysis, predictive modeling. Predictive analysis helps to check. Predictive analysis are mostly used in schools and colleges. They are used for checking the dropout students, and it reduces the risk and provides the precautionary measures. Thank you. Team 7 group members. Good afternoon, everyone. I am Nitish. I have come on behalf of my team on the topic of entertainment.
So firstly, seriously, to be frank, I didn't prepare anything. But still, before starting of this event, I have surfed through the internet about this topic, and some of my teammates gave some valuable points which I collected. So I'll give my understanding what I have learned, but still I didn't research so much, but still I have understood what it takes. I'll talk about this topic with my understanding. So, but still, I had a topic I thought of delivering to you, but still, ma'am has given it as an example. I thought of giving a Netflix as a model to make you understand TCT, but still, ma'am gave it as an example. But still, I am lucky that the time didn't permitted ma'am to complete it elaborately. So I'll give it a try. So our topic is entertainment. I think entertainment and I can include media also. Entertainment and media has it has become an integrated part of our life, and in these pandemic times it has also been helpful to relax our mind. We have used it in OTT platforms like. I'll tell you, the YouTube also uses the same algorithm. If you click on video, it shows a recommendation if you go to the next time if you want to watch it. So I'll give an example. I think everybody uses Netflix. I think and as an Indian, we don't have, every one of you don't have a subscription. I think we use Friends. If any one of us subscribe, we can use it. So these are the, I think in recent months Netflix has reduced its subscription rate. So everyone can use it on their mobile. So they have analyzed these data. Here comes the data analytics. So I'll talk about Netflix first. Netflix. I think Netflix has valued over $164 billion, and it has become a #1 company after the Disney. So it was the #1 first. So how did it become a #1? So it is all because of data analytics. Like I said you lastly, as Indians we don't spend much. We download it from the internet. We watch contents for free. We want everything for free. So the Netflix has had an idea. They analyzed what the Indians want. So they have reduced the cost of subscription rate. So I think they will have more subscribers. So how did they retain more subscribers? I think 93% Netflix has retained more number of subscribers. That is 93%. So that is a huge number. I think it has around 151 million subscribers around the world. So it has more money. How data analytics come into this? So they collect information from the users, like what they watch, how many hours, the watch time, everything. It collects the data, and then it gives the personalized contents for the users to easily access it through the earth. They can access it easily. So I think the key takeaways are. I think data analytics is powerful. It can process terabytes of data into a meaningful data, so that it gives a precise and useful data to the useful contents to the customers. So that's how Netflix topped the market of OTT platforms. Thank you. Teammates, group members can continue with your presentation. Good afternoon to all gathered here. Our topic is about stock market analysis, and let me now explain about my team members. Seniors, myself Phobia, Prince, Prem and Ranganayaki, and juniors from Shiva, Saudarajan, Saurav Kumar, Shweta, Tasmin Banu. And stock analysis is the evaluation of the particular trading investment
and investment sector of the market as whole. Stock analysis is about two types: fundamental analysis and technical analysis. And now continue by Rengana. Good afternoon to everyone. I am Rengana. And the topic வந்து start market with business analytics. இதுல வந்து first வந்து start அப்படினா என்னன்னா, start அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியோட to supply the things to that shop. நம்ம வந்து சேல்ஸ்க்காக வச்சிருக்கிற திங்ஸ் உடைய ஒரு பார்ட் தான் வந்து ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டாக் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ற இடமோ இல்லாட்டி நம்ம பை பண்ற இடமோ தான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட். அடுத்தது வந்து இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிலர் இருப்பாங்க. அத தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஊக வணிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த டைம்ல அந்த ஸ்டாக் வந்து அதை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அவங்க வாங்குவாங்க. அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இப்ப அதுல வந்து நம்ம ஒரு மேஜர் 2 டைப்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு வந்து புல், இன்னொன்னு வந்து பியர். இன்னும் நிறைய இருக்கு. இன்னும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, டீர், அப்புறம் வந்து டக், இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுல அந்த பியர் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல அதோட டிமாண்ட் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து குறையும் போது நம்ம வாங்கிக்கலாம், இப்ப ஹை ரேட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்ப வாங்காம ஃபியூச்சர்ல வாங்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து அந்த புல் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த ஷேர்ஸோட ரேட் வந்து ஹையா இருக்கும், சோ இப்ப வந்து லோவா இருக்கு, இப்ப நம்ம வாங்கி வச்சிருந்துட்டு ஃபியூச்சர்ல நம்ம சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க இப்பயே வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. அடுத்த டைப் என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா, டீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து ப்ரிகாஷனா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மேபி ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி அவங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து இப்ப வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஈஸியா டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க வந்து சில நேரம் அவங்க வந்து அந்த பியர் அண்ட் புல் அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்க வந்து ஸ்பெஷலா வந்து சில நேரங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்ப வாங்கி வச்சா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், அப்புறம் லாஸ் வாங்கல அப்படின்னா லாஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டு சோ வாங்கி அவங்க வந்து சேல் பண்ணிடுவாங்க. ஃபோர்த் ஒன் டைப் இவங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. என்ன அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா, ப்ரிடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து அது நீ கொடுக்கல, நான் சொல்றேன். ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா, இவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து ஒண்ணு எதையும் வந்து ப்ராஃபிட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க, லாஸும் பார்க்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே அதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்குள்ளே மட்டும் தான் இருப்பாங்களே தவிர அந்த ப்ராப்ளம்ஸை விட்டு வெளியில வர்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா அதுல வந்து நாங்க வந்து ஒரு மேஜர் டைப்ஸ் 2 எடுத்திருக்கோம். ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிட்டிக்ஸ், இன்னொன்று வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நாங்க வந்து 2 எடுத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுறேன். ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்டர் இல்லாட்டி ட்ரேடர் அவங்கள அதாவது ஒருத்தர் வந்து அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இல்லாட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் தான் வந்து ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுலதான் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஃபண்டமெண்டல், இன்னொன்னு வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிட்டிக்ஸ். ஃபண்டமெண்டல் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அவங்க எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பினான்சியல் ரேட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து முதலீட்டாளர் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளின் தற்போதைய விலை நிறுவனத்தின் எதிர்கால மதிப்பை பிரதிபலிக்கிறதா அப்படிங்கறத வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. நீங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸோட ரேட் வந்து ஃபியூச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து அவங்க இந்த இடத்துல பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிட்டிக்ஸ். இதுல வந்து நிறைய இருக்கு. இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, எக்கனாமிக்ஸ் அனாலிசிஸ் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் இருக்கு, கம்பெனி அனாலிசிஸ், அப்புறம் வந்து ஜிடிபி, பேங்க், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், இன்சுலேஷன், எக்கனாமிக் பாலிசி, அப்புறம் ஆர்பிஐயோட பாலிசி, பினான்சியல் அனாலிசிஸ். இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். அடுத்து இன்னொரு என்ன அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அனாலிட்டிக்ஸ். டெக்னிக்கல் அனாலிட்டிக்ஸ்ல எதை வச்சு வந்து அவங்க வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, வால்யூம் அண்ட் பிரைஸ். எதோட வால்யூம் அண்ட் பிரைஸ்னா ஸ்டாக் உடைய வால்யூம் அண்ட் பிரைஸ வச்சுதான் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ஸ்டாக் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து
அப்புறம் இதுல வந்து எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ், சார்ட்ஸ், ஆசிலேட்டர்ஸ் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி தான் ஃபியூச்சர்ல இந்த ஸ்டாக்கோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க பார்ப்பாங்க. இதுல வந்து மொத்தம் 3 கீ பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. இதுல டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, இது எல்லாமே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஸ்டாக் ஆல்ரெடி ரெஃப்ளெக்டிங் தி ஸ்டாக் பிரைஸ். செகண்ட் ஒன் வந்து அந்த ஸ்டாக் பிரைஸ் வந்து வணிகத்துல அதாவது ட்ரேட்ல எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன் வந்து அந்த ட்ரேடோடைய ஹிஸ்டரி. தென் லாஸ்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேட் அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேட் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அந்த இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி எதுவுமே தெரியாம நம்ம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் நம்ம தெரியாம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சில நேரங்களில் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைச்சாலும் நிறைய நேரங்களில் லாஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அடுத்து இந்த எக்கனாமி அப்படிங்கிறது இந்த சொல்ல போனா எக்கனாமில வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்தியன் எக்கனாமி இருக்கு. அதெல்லாம் எக்கனாமி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து அதுல என்னென்ன இருக்குன்னா கம்பெனி அனாலிசிஸ், இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ், எக்கனாமிக்ஸ் கண்டிஷன்ஸ், ஃபியூச்சர், ப்ராஃபிட் அவுட்லுக், இது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அதுல அந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இருக்கு. Team 9 can proceed with your presentation. Good afternoon all, I am Sherry Lily. Our topic is complete within 5 minutes. Our topic is health is wealth. Health is wealth has many slogans. I start with small quotes. Health is necessary for a necessary condition. Wealth is sufficient condition. I tell about patient data. Patient data is compared to business analytics. Means business analytics have 3 types of analytics. Ma'am told descriptive analytics, prescriptive analytics, predictive analytics. In descriptive analytics, we want to understand the past and current business, current performance of a patient records. If you want to, for our hospital and hospital, they want to understand our past and current. Then only they make decision or they make treatment. In predictive analytics examined by historical data only. They predict our future by examining the historical data. Prescriptive is uses for patient. Patient want to optimize best cost, minimize cost and maximum quality of treatment. They want to use prescriptive analytics. Continue my argument. Good afternoon, I am Shalin Rose. I want to tell about next topic. இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளை பத்தின டீடைல்ஸ் வந்து அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. அதுதான் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் எடுப்பாங்க. அந்த லிஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து எக்ஸ்ரேவா இருக்கலாம், இந்த ஸ்கேனிங் டீடைல்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு இதுல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. நமக்கு வந்து பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹெல்த் கேர்ல வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் உண்டாகும்னா கிளினிக்கல் டெசிஷன் சப்போர்ட். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நம்ம வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கலாம், இன்னும் சீக்கிரமா வந்து எப்படி கியூர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து 1 மந்த்ல வந்து 1 மந்த்ல 1 டேல போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம்னா அடுத்து வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டேட் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஃபர்காட் பண்ணிட்டோம்னாலும் அவங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஃபோன் பண்ணுவாங்க. இப்படி பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுவாங்க. பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இதுல வந்து வருது. அடுத்து வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் வந்து இன்னும் ஏற்படுத்துவாங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து ஒரு அவேர்னஸே இல்லாம இருக்கிறாங்க. அவங்க மத்தியில வந்து அவங்க இடத்துல போய் அதை பத்தின டீடைல்ஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க. தேங்க்யூ. Team 10, please
proceed with the event. ஹலோ, உங்க அட்டென்ஷன் கொஞ்ச நேரம் நான் வாங்கிக்கிறேன். அதிகமா பேச மாட்டேன். 4 நிமிஷம் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சோ 4 நிமிஷம் தான். சோ பிசினஸ் எதுக்கு பண்றோம்? நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து யூசர் வாங்கணும், நமக்கான லாபம் கிடைக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்றோம்? அனாலிசிஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தேவை ஒரு டேட்டா. சோ இதுதான் 3 பாயிண்ட் நீங்க கொடுத்தது. ஒன்னு குவாண்டிட்டி, ஆன் டைம் டெலிவரி, கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன். எல்லாமே கன்சிடர் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் தான். சோ அதனால நான் எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணிருக்கேன். சோ இது கஸ்டமர் வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும்தான் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும், நம்மளோட பிசினஸ் வந்து அதிகமாகும், ஸ்டாக் வந்து நிறைய போகும், செல் ஆகும். ஓகேவா? சோ இப்போ குவாலிட்டி அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டா நம்பர் குவான்டிட்டி சொல்லலாம். சரியா? சோ எவ்வளவு டைம் நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டாங்க, எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேல் ஆயிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம். எதுக்கு இதை பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமா சேல் ஆயிருக்கு, ஆனா மத்த டைம்ல வந்து அதிகமா சேல் ஆகல. சோ அது எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்காக தான் இந்த அனாலிசிஸ் ஒன்று பண்றோம். சோ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல எது வந்து ட்ரிகர் பண்ணிருக்கு, அதாவது நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு யூசர் வந்து எது ட்ரிகர் பண்ணிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு டேட்டா தேவைப்படுது. சோ அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்றது குவான்டிட்டிக்குள்ளார வருது. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் டைம் டெலிவரி. ஒரு கஸ்டமர் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்து பை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. சோ வந்து இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு அமேசான் நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா அமேசான்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆட் வரும், பிளிப்கார்ட்ல இருந்து, சோ எல்லா விதமான ஆன்லைன் மார்க்கெட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆட் வரும். சோ அது வந்து மார்க்கெட்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க. சோ அது வந்து இம்ப்ரெஷன் கிரியேட்டிங் சொல்லுவாங்க. ஒரு கஸ்டமர் முதல்ல வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு விசிட்டர், நீங்க ஒரு கடைக்குள்ள போறீங்க அப்படின்னா ஒரு விசிட்டர் தான், நீங்க கஸ்டமர் கிடையாது. ஒரு பொருளை வாங்குறீங்கன்னா தான் கஸ்டமர். சோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் பேர் அப்படி, அதாவது நீங்க ஒரு விசிட்டர்ல இருந்து கஸ்டமருக்கு மாறுறது பேரு கன்வர்ஷன் சொல்லுவாங்க. சோ இது ரொம்ப முக்கியம். எதுக்குன்னா நம்ம கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும்தான் அவங்க வந்து கன்வர்ஷனா ஆவாங்க. நம்ம அதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஆன் டைம் டெலிவரியும் ஒரு முக்கியமான பார்ட். இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம அவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்க கரெக்டா வந்து அவங்க கேட்கிற டைம்ல வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணணும். சோ இப்ப டெலிவரி வரும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பா எல்லாத்துலயும் இருக்கும். சோ அது மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ரீசன் ஃபார் டிலே. சோ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க வாங்குறதுக்கு நம்ம போய் ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி பண்ணும்போது என்னென்ன விதமா நமக்கு வந்து இடையூறு வருது. லைக் வி ஹேவ் சம் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ், ரைட்? ஒன்னு டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து டிராபிக்னால ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் வரலாம், இல்ல வந்து ரோட்வேஸ் நமக்கு வந்து அவங்க எதிர்பார்க்க, நம்ம கஸ்டமர் எதிர்பார்க்க ரெண்டையும் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் வேணும்னு கேட்பாங்க. இல்ல நமக்கு வந்து நம்மள்ட்ட இருக்க வந்து ஹப், அதாவது நம்ம வச்சிருக்க அந்த குடோன் வந்துட்டு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. பட் பிகாஸ் இஃப் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே, நம்மளோட ஹப் வந்து டெல்லியில இருக்கு, பட் நம்மளோட கஸ்டமர் மும்பைல இருக்கு. சோ மினிமம் 3 days இல்லைன்னா 2.5 days வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைம் எடுக்கும். ஆனா நம்மளோட கஸ்டமர் வந்து எதிர்பார்க்கறதுன்னா 1 day 1.5 days. அப்ப என்ன பண்ணும்? சோ நிறைய எந்த இடத்துல வந்து அதிகமா சேல்ஸ் ஆகுது நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் எடுக்க போறோம். சோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மினி ஹப் வைக்கலாமா, அது வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்டா அப்படின்றதே நம்ம பார்க்கணும். சோ அதுக்கும் இது வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும். இது வந்து பிசினஸ்க்காக தான் பண்றோம். சோ எதுவா இருந்தாலும் எந்த அனாலிசிஸ் என்னன்னா நம்ம பிசினஸ், நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து யூசர் வாங்கணும், நமக்கு வந்து நிறைய லாபம் கிடைக்கணும். இட் இஸ் லைக் for everything is for business. So next வந்து என்ன அப்படின்னா location tracking, transportation cost. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ டெல்லியில இருந்து மும்பை வரணும் அப்படின்னா we have some cost. So அது வந்து நமக்கு வந்து லாபம் தரதா இருக்கா, நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் விற்கிறது ஒரு வேலையில விற்போம், and we have a transportation cost too. So அது ரெண்டுமே ஈடு கட்டி நமக்கு லாபம் அது வந்து கிடைக்குதா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். சோ அந்த லாபம் நமக்கு கிடைக்கலன்னா எந்த வகையில லாபம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதை பார்க்கறதுக்காக டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் and we have that analysis. We do இப்போ இந்த இடத்துல டெல்லியில இருந்து வரதுக்கு இவ்வளவு ஆகுது. சோ இப்போ இன்கேஸ் இப்போ மும்பைல வச்சிருந்தா எவ்வளவு தூரம் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் அதுக்கு யூஸ் பண்ற அனாலிசிஸ் தான் வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து லொகேஷன் ட்ராக்கிங். சோ இப்போ வந்து நாம பிக்சர்ல காட்டிருக்க மாதிரி குளோபல், இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து லைக் இந்தியாவில நம்மளோட அமேசான் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வாங்குறீங்க. மெயின் ஹப் அப்படின்றது வந்து முன்னாடி யூஎஸ்ல இருக்கு. சோ இப்போ வந்து இந்தியாவில கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய இடத்துல வந்து வச்சிருக்காங்க. திருச்சியிலயும் அமேசானுக்கான ஹப் இருக்கு. சோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா தெரியும். சோ இந்த மாதிரி வந்து லொகேஷன் ட்ராக் பண்ணி இந்த லொகேஷன்ல அதிகமா வந்துட்டு நம்மளோட ப்ராடக்ட் சேல் ஆகுதோ அந்த லொகேஷன்ல நம்மளோட காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி நமக்கு லாபம் தர மாதிரி நம்ம ஒரு ஹப் ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ எவ்ரிதிங் எல்லாமே வந்து கனெக்ட் ஆகுறது லாஸ்ட் கஸ்டமர். ஸோ அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மேற்கொண்டு நம்மளோட ப்ராடக்ட் அவங்களால வாங்குவாங்க. ஸோ நமக்கு தேவை வந்து அதிகமா கஸ்டமர்ஸ் வந்து இருக்கணும். ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கணும், விட்டுறக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ எல்லாமே லிங்க் ஆகுது. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டைம், இப்போ ஒரு query இருக்கு இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம கிட்ட தெளிவா தெரியணும்னா நம்ம எவ்வளவு நேரத்துல வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் அப்படின்றது முக்கியம். சோ இன்கேஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டைம் எங்கேயாச்சும் டிலே ஆயிருக்கு இல்ல அவங்க query நம்ம ஒழுங்கா பண்ணலன்னா அதையும் அனலைஸ் பண்ணுவோம். அந்த query தான் நம்மளோட டேட்டா. சோ அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் டைம். சோ குவான்டிட்டிங்கிறது நம்பர் பண்ணணும் சார். எவ்வளவு நம்பர் போட்டுனா குவாலிட்டி முக்கியம். சோ குவாலிட்டி ஒழுங்கா இருந்தா திருப்பி நம்மளுக்கு கஸ்டமர் வருவாங்க. சோ அதுதான் அந்த குவாலிட்டி. சோ நம்மளோட குவாலிட்டி வந்து எவ்வளவு தூரம் முக்கியமா இருக்குன்னா குவான்டிட்டி எவ்வளவு கம்மியா இருந்தாலும் அது வந்து யூசருக்கு வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். சோ ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், திருப்பி வாங்கணும்னு தோணணும். அந்த லைஃப் ஸ்பேன் வந்து நம்ம அதை ஒழுங்கா வச்சிருக்கணும். அந்த ப்ராடக்டோட லைஃப் ஸ்பேன் அவங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து லாபம் தான் கிடைச்சிருக்கு, 2000 கொடுத்து வாங்கினாலும் நிறைய நாள் உழைச்சிட்டு லாபம் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிவரி ஸ்பீட். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆன் டைம் டெலிவரி. எவ்வளவு நேரத்தில் நம்மளால வந்து போய் நம்ம ப்ராடக்ட் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்க முடியுதோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டெலிவரி ஸ்பீட். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் dealt with analysis. So we do this to enhance our business. So thank you. Now I request Abigail ma'am to please share your feedback about the students' poster presentation. I feel a lot of enthusiasm in this room now. நான் பேசும்போது எல்லாரும் ரொம்ப டல்லா இருந்தீங்க, இவெல்லாம் பிரைட்டா இருக்கீங்க. இன்னொன்னு முடிய போகுது. And then we all are involved in this session now, so that's what. I was very impressed by the presentation, even though it was just for 2 days. I'm given on short notice. You guys did well, but I could just say that a few points were missing. I was looking for more of analytics, but நிறைய பேர் marketing oriented தான் பேசிருக்கீங்க. And I deliberately put it as bilingual, but you should have taken the upper hand of trying to talk in English, because that is you will not get this kind of a stage where you could showcase or try and make an attempt to talk. So that was one thing that was lacking. More of analytics, and நிறைய முயற்சி பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா போஸ்டர்ல போட்டு விட்டுட்டீங்க. சில பேர் சும்மா ஒரு பிக்சர் மட்டும் போட்டு பேசிட்டீங்க. கண்டென்ட் இருந்துச்சு, ஆனா போஸ்டர் ரொம்ப லாக்கிங் இருந்துச்சு. So that is small things, but I would specifically try to appreciate Team 6 data learning. You guys did a very good job. Because your diagnosis in English, your poster was not. Team 6. Yeah. Team members, please stand up. Team 6 was very good. Team 8 was good. 8, I think it was stock market. Team 8. And the last team also did a good job. The first team was actually good, very good, but only thing you had an overlap in the content. You should have split the content into 2, and basically when you come to a podium like this, give an introduction as what the topic is about. சும்மா மொட்டையா ஒரு லைன் போட்டா புரியாது. என்னன்னு படிச்சுட்டு நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கோம், நாங்க இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம், share, split the content. Even if you're going to bring a paper and come and read it in front, it makes a participation. It accounts. It shows everybody are involved in the operation, not just 2 people doing the job. So just keep this in mind. But definitely a tremendous amount of effort and good show. Congrats, guys. No duty is more urgent than that of returning thanks. So now I call upon Vice Chairman N.V. Ashwin Kumar to deliver the vote of thanks. A warm good afternoon to one and all gathered here. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. I thank our special chief guest, Ms. Abigail Christina Fernandez, Associate Consultant and Technical Program Manager, for graciously accepting our invitation. Thank you, ma'am. Also, express my heartfelt thanks to Dr. Tamanai Selvi, Head of PG Department of Computer Application. Schedule has found time to
grace this occasion. Thank you, ma'am. Your presence made this event memorable. We are grateful to our HOD Dr. J.G.R. Satyasilan for his kindness, his interest and his hospitality. Thank you, sir, for your concern. And an event like this cannot happen overnight. It requires planning and bird's eye for details. We thank the faculty who were the backbone for organizing this event. Thank you. Kindly stand up for national anthem. Thank you all. எல்லாரும் கொஞ்சம் முன்னாடி வர சொல்லுங்க. போட்டோ மட்டும் எடுத்துடலாம். சீக்கிரம். ஆமா, போட்டோ எடுத்துடலாம். Everyone come